There is a kind of confusion. Anyhow, see, whatever time we lost, I will compensate by extending. Now class will go up to 1:15. That you don't worry. I will not compromise on that. Even for my mistake also, you have to suffer. Sir, என்ன சார் நீங்கள் லேட் வரீங்க, நீங்கள் லேட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, எங்களுக்கு அதான் தட் இஸ் ஹவு இட் இஸ். சார் இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு, தப்போ ரைட்டோ, யூ டேக் கேர் ஆஃப் இட். நான் லிவரேஜே ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? பட் ட்ரஸ்ட் மீ, ஐ வில் காம்பன்சேட் யூப்பா. கரெக்ட் தானே? Not only compensation, not only in terms of time, in terms of quality of classes. Am I giving you or not? Tell me frankly. Subject கொடுக்குறேனா இல்லையா? அதானே முக்கியம். You attended last class, this one, no? So am I giving you properly content or not? அதானே முக்கியம். இன்னைக்கு leverages பாருங்க, சூப்பராக பண்ணலாம். Listen carefully. What is leverage? Leverage na power. I told you, no, on that day. Leverage na power. Or broad based what is that example I will give, you will understand. இப்படியா? இது இப்படி கீழே வந்துடுத, நான் எப்படி பிடிக்கிறது? இப்படியா? No, it's coming down. அப்படியா? Okay. So I'm coming back to the leverage. Leverage na எப்படி ஒரு எக்ஸாக்ஸரேட்டட் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுப்பேன். அது எக்ஸாம்பிள் அது மாதிரி இருக்கும், ஆனால் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். லெட் தட் எக்ஸாம்பிள் பி கைண்ட் ஆஃப், சார் என்ன சார் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறீங்க, நீங்கள் நினைக்கலாம், ஆனால் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பெட்டர். இப்போது கல்ஃப் வார் போயிட்டுருக்குது இல்லை ப்ரெசென்ட்லி? இப்போது ஆன் வாட் பேசிஸ்? இப்போது அமெரிக்கன் கான்டினென்ட் எங்கே இருக்குது? அது வெஸ்ட்டில் இருக்குது. கல்ஃப் எல்லாம் எங்கே இருக்குது? ஈஸ்டில் இருக்குது இல்லையா? அவங்க போயிட்டு இங்கே வந்துட்டு எப்படி அட்டாக் பண்ணுறாங்க? இப்போது ஈரானுக்கு போயிட்டு எப்படி அட்டாக் பண்ணுறாங்க? அங்கேலேருந்து ஓடி எவ்ரி ஹவர் தேர் கம்மிங் அண்ட் ஹிட்டிங் அண்ட் அகெயின் கோயிங் டு யூஎஸ் பேஸ் அப்படி வராங்களா? அப்போது அவங்களது ஏர்கிராஃப்ட்ஸ் எங்கே வைக்கிறாங்க? எங்கே? கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, அங்கே இடத்துல அவங்களது மிலிட்ரி இது ஏர்ஃபோர்ஸ் பேஸ் இருக்குது. அவங்க எக்ரிமெண்ட்டு, ஸ்ட்ராட்டஜிக் எக்ரிமெண்ட் எப்போத்துலேருந்து? 50s 60sலேருந்து மிடில் ஈஸ்டோட. when after discovering of petrol, no Americans scientists gave scientific inventions to extract oil. So then they had a strategic agreement that ஏன்னா இங்கே சைனாக்கு மேலே கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் வைக்கணும், இது வைக்கணும் சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஏர்கிராஃப்ட் பேசஸ் அந்த பிளேசஸ் வந்து இப்போ கத்தார் ஆகட்டும், யுஏஇ ஆகட்டும், துபாய் ஆகட்டும், இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த ஏரியாவில் யூஎஸ்க்கு வந்து ஒரு இடம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த இடம் வந்து அது அமெரிக்கா தான், தெரியுமா? அவங்க கண்ட்ரியில் அவங்க கண்ட்ரியில் இவங்க பெர்மிஷன் இல்லாமல் கத்தார் ஆள் போகக்கூடாது உள்ள. புரியுதா? எப்படி பவர் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க பாருங்க. அதான் லிவரேஜ். புரிஞ்சு போச்சா? இப்போ ஒரு மாதிரி எக்ஸாம்பிள், ஆனால் கான்செப்ட் புரிஞ்சது இல்லை. இது ரொம்ப பெரிய எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டேன் நான் வந்து. வெரி பிக் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹவ் கிவன். தான் லிவரேஜ். நான் இப்போ I was amused. This is my subject of I keep telling, but Trump openly we have a leverage in Middle East, and the word also they started using. I was very impressed about correctly means, and the word aptly they are using. And all பைத்தியக்கார ஆகட்டும், ஆனால் எனக்கு வந்து அது correctly, how he started. No, not only he, other people also know we have a leverage in Middle East. We are using our air bases.
Okay, we are using to the utmost utilization of our leverage. Leverage enna, or one facility over which you have a power. That facility you can magnify to your benefit. Sorry, that facility you can use to magnify your benefit. Understand? To increase your benefit, to increase your returns. Now that is what is a leverage. For Pragya, you know what is their leverage? Building. எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். எஸ் ஆர் நோ? மாதம் மாதம் ரெண்ட் கட்டுறாங்க இல்லையா? இப்போ இது பேஸ் பண்ணிட்டு 1000 students also they can accommodate if they means if they have the capacity. Demand vanda, nobody can ask anything to increase their returns. Understand or not? My leverage is my time. I will use my time in any way I want. My talent is my leverage. However much இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு தெரியும், இந்த சப்ஜெக்ட் மேலே எனக்கு ஃபுல் கமாண்ட் இருக்குது, அதுதான் எனக்கு லெவரேஜ் பவர். அந்த அந்த கண்டென்ட் மேலே எனக்கு பவர். இங்கே பண்ணுவேன், இங்கே ஐ வில் ஏர்ன், அடுத்த கிளாஸ் திருப்பி போவேன், தேர் ஐ வில் ஏர்ன், அடுத்த கிளாஸுக்கு போவேன், தேர் ஐ வில் ஓகே யூட்டிலைஸ் மை லிவரேஜ் டு எனி எக்ஸ்டென்ட் ஐ வாண்ட். எஸ் ஆர் நோ? ஸோ leverage means the ability to exercise your power to magnify the results out of it. Understood? இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஃபஸ்ட்டு லிவரேஜ் என்ன? அவங்க வந்து அந்த ஆப்ரேட்டிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்குது இல்லையா, அதுதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு லிவரேஜ். ஆனால் அந்த ஆப்ரேட்டிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு செலவு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்போது இவங்களுக்கு லிவரேஜ் என்ன தெரியும்னா பில்டிங்கு. இப்போ இந்த பில்டிங் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சம் ஃபிக்ஸ்டு எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் தேர், ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ஆர் தேர். எஸ் ஆர் நோ? அப்போது அந்த லிவரேஜோட வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட். ஐ டு நாட் நோ எக்ஸாம்பிள் ஐம் கிவிங். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவங்க வந்து எனக்கு தெரியாது, ஓகே ரொம்ப அந்த எல்லாம் நமக்கு வேணாம், ஒரு 500 கொடுக்குறாங்க போல. I don't want to, I really do not know. So 500 also cannot be, but I will take that example. Now 500 is the leverage value of the place. இப்போ அதுதான் சென்ட்ரல் பீஸ். Understood? Now in every business organization there are two types of leverages. ஒன்று வந்து ஆப்ரேட்டிங் leverage, இன்னொரு வந்து capital leverage, that is financial leverage. Finance also they are using from outside. அதுக்கு மாதம் மாதம் இயர்லி காஸ்ட் கட்டணும் இந்த ஃபைனான்ஸ் மேலே. என்ன ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட் இஸ் வாட்? இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ another கைண்ட் ஆஃப் லிவரேஜ். நான் உனக்கு வட்டி கொடுக்குறேன் இல்லை, அப்போ என்ன இதுக்கு அந்த மணியை அந்த காசு நீ எது கொடுத்துருக்கணும், நான் வட்டி கட்டுறது வரைக்கும் என்னோடது தான், நான் எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணுவேன். கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூட் தட். சப்போஸ் 1 கோடி ரூபா நான் அந்த பேங்க்லேருந்து வாங்கினேன், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 9%. 1 கோடி மேலே 9%, 9 lakhs rupees. வருஷம் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன்ல, நான் ஆட்டிடியூட் ஐ வில் ஹாவ். அந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் எப்படின்னா, கொடுக்குறேன்ல 10 வருஷம் நம்மளுக்கு எக்ரிமெண்ட் இருக்குல்ல, 10 வருஷம் கழிச்சிட்டு வா, ஓகே கழிச்சிட்டு வா, நான் உனக்கு நான் மணி கொடுத்துருவேன் காசு. நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேனோ அது என்ன பண்ணுறேனோ உனக்கு எதுக்கு? நான் வட்டி கொடுக்கலன்னா நம்ம எக்ரிமெண்ட் பீரியடில் கேளு. Now when I am giving you the interest, who are you to ask me what am I doing with that money? உனக்கு தேவையில்லையே. Kind of attitude that person will have. Yes or no? And that person is 100% is right. The person who is giving, டே என்னடா பண்ணுறேன், நான் கொடுத்த காசு நான் எனக்கு எல்லா ரிப்போர்ட்ஸ் கொடு, இது கொடு, அது கொடு, அப்போ உன் காசை வேணாம் எடுத்துக்கோ. The person who will not ask hypothetical questions means then I will go to that person, I will take. Who are you to ask? You understand what am I trying to say? So that now once the commitment is fulfilled, then other person should not have any right to talk on that.
எனக்கு தான் ஃபுல் பவர் அந்த பேஸ் மேலே, ஏன்னா நான் உனக்கு கொடுக்குறேன்ல அது. ஸோ நவ் ஐ வில் யூட்டிலைஸ் தட் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் விச் ஐ எம் பேயிங் ஆல்ரெடி to anyway in any manner possible to magnify my returns. So basically in an organization there are two types of leverages. One, operating facility leverage, அதுக்கு operating leverage சொல்லுவாங்க. ஓகே, தென் இன்னொரு வந்து கேபிட்டல் இல்லைன்னா ஃபைனான்சியல் லிவரேஜ் சொல்லுவாங்க, எஃப்எல். அதோட ரெண்டு காம்பினேஷன் சேர்த்து ஓகே, இஃப் யூ ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு கம்பைன்ட் லிவரேஜ் வரும். அப்போது இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாகவே இந்த 3 லிவரேஜஸ் தான்: ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ், ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ், தென் கம்பைன்ட் லிவரேஜ். அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகேவா? இப்போது பிஃபோர் வி கெட் இன் டு த சாப்டர், ஓகே, கொஞ்சம் பேசிக்ஸ், மார்ஜினல் காஸ்டிங் பேசிக்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். தென் ஒன்லி திஸ் சாப்டர் இஸ் பாசிபிள் டு கம்யூனிகேட் டு யூ. அது கொஞ்சம் ஐடியா இருக்கணும். மார்ஜினல் காஸ்டிங் வந்து உங்களுக்கு காஸ்டிங் பேப்பரில் வரும். காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் இன்னொரு பேப்பர் இருக்கு இல்லையா, உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கல்ல. இப்போ என்ன சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க? மெட்டீரியல் காஸ்டிங்கா, இன்ட்ரடக்ஷனா? எத்தனை கிளாஸ் நடந்தது அன்னைக்கு? இன்னைக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரா? ஃபஸ்ட் சாப்டர் கொடுத்தாங்க. 70% ஓவரா? சரி, இப்போது உங்களுக்கு ஒரு சாப்டர் லாஸ்ட்டுக்கு வரும், தட் இஸ் கால்டு மார்ஜினல் காஸ்டிங். அந்த சாப்டர் டெஃபினெட்லி இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். ஃபுல்லாகவே டெஃபினெட்லி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். எது உங்களுக்கு தேவையோ அதான் சொல்லி கொடுத்துட்டு தென், ஏன்னா அந்த பேஸ் வந்து இங்கே லிங்க் ஆகுது, அதனால தான். இப்போ அது சொல்லாமல் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் டைரெக்டாக லிவரேஜ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் கஷ்டமாயிடும் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் தட், தென் வி வில் கெட் இன் டு த சாப்டர். ஓகே, ட்ரஸ்ட் மீ, த பேஸ் த மெயின். இட் வில் டேக் சம் டைம் டு கெட் இன் டு த பேஸ். ஒன்ஸ் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேஸ் ஆஃப் த சாப்டர், சம்ஸ் டக்கு 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 முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. அப்புறம் அடுத்த கிளாஸ் வந்து ஒரு கொஞ்சம் 1 hour ஒரு 1.5 hour ஃபஸ்ட்டு செஷன். இந்த சாப்டர் 2 classes எல்லாம் போகாது ஃபுல்லாகவே. ஓகே, ஸோ வி வில் கோ வெரி சிஸ்டமேட்டிக்கலி. ஓகே, கிராஜுவலி வி வில் கோ. ஓகே, ரிலாக்ஸாக உட்காருங்க அண்ட் லெட் த டீச்சர் டேக் கேர் ஆஃப் யூ. ஓகே, full concentrated mind, you sit down here and the teacher will guide through, to you how to get through it. Okay, give the heading leverages. Leverages. இப்போ basics of cost analysis. Cost and sales analysis. Marginal costing concept. கொஞ்சம் தான். மறந்துட்டேன். இல்லை, அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன். வெறும் அந்த ஸ்கொயர் ரூட் 5 தான். அது மட்டும் தானே. அது நீங்கள் எங்கேயாச்சும் பார்த்துக்கோங்கடா. மீன்ஸ் யூடியூப்ல இல்லைன்னா ஏஐ கேளுங்க, ஸ்டெப்ஸ் இட் வில் கிவ். அது என்னது, ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அது 5 ஒரு நம்பர் இருந்தது இல்லை அன்னைக்கு. வெறும் கேல்குலேஷன்ஸாக ஏதோ மிஸ்டேக் நடந்து போச்சு, அதனால தான் வரல. நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. கான்செப்ட் நான் சொல்லி கொடுத்தேன், கான்செப்ட் அவ்வளோதான். கேல்குலேஷன் தான் ஏதோ மிஸ்டேக் நடந்து போச்சு. தட் ஒன் யூ டேக் கேர். கான்செப்ட் நான் சொல்லி கொடுக்கலன்னா நான் ரிப்பீட் பண்ணுவேன். வெறும் கேல்குலேஷன்ஸ் தட் யூ கேன் ஈஸிலி டேக் இட். நோ, சம்வேர் சம் ஸ்மால் மிஸ்டேக் ஐ டிட் கனெக்ட் பண்ணும்போது. ஏன்னா என்கிட்ட எந்த சொல்யூஷன் அதுக்கு இல்லை. ஸோ அந்த ஸ்பாட்லேயே பண்ணேன். ஸோ கம்மிங் பேக் டு ஹியர் மை டியர்ஸ். ஓ
ஒரு யூனிட் வந்து செல்லிங் ப்ரைஸ் per யூனிட். ஓகே, per selling price per unit is equal to, say for example, 200. Variable cost per unit, say for example 150. இந்த 50 என்ன சொல்ல முடியுமா? What is this 50 called as? 200 fixed cost. 200 rupees selling price per unit. ஒரு யூனிட் தயார் பண்ணுறதுக்கு வேரியபிள் காஸ்ட்னா ஒரு யூனிட் to make it happen, produce, how much you are spending? 150. Okay, அப்போ இது வந்து வேரியபிள் காஸ்ட். வேரியபிள் காஸ்ட் என்ன? அது மீன்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ரா மெட்டீரியல், லேபர், வேரியபிள் ஓவர் ஹெட்ஸ், இந்த மூணு சேர்த்தா. இப்போ இந்த 50 ரூபாய்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க? ப்ராஃபிட்டு இல்லையா? ப்ராஃபிட்டு. திஸ் வேர்ட் இஸ் நாட் சூட்டபிள். கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவாங்க, ப்ராஃபிட் சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அது ப்ராஃபிட் கிடையாது. சார் என்ன சார் 200க்கு நம்ம விற்றுறோம், ஒரு யூனிட்டுக்கு காஸ்ட் வந்து 150, 50 ரூபா, இப்போ நம்மளது ப்ராஃபிட் தானே ஒரு யூனிட்டுக்கே? இல்லைப்பா, இது என்ன காஸ்ட்டு சொன்னேன் நான் வந்து? வேரியபிள் காஸ்ட்டு. அந்த யூனிட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது செலவு. சார் வேறு என்ன காஸ்ட் இருக்கும்? ஏன்ப்பா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் இருக்காதா ஆர்கனைசேஷனில்? இருக்குமா இருக்காதா? ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்குது, நீங்கள் வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரியில் இந்த யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறீங்க, ஒரு யூனிட் 200க்கு விற்கிறீங்க. அந்த ஃபேக்ட்ரியில் அந்த யூனிட் தயார் பண்ணுறதுக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட், ரா மெட்டீரியல், வேஜஸ், அப்புறம் வேரியபிள் ஓவர் ஹெட்ஸ், எக்ஸ்பென்சஸ். ஒரு யூனிட் தயார் பண்ணால் அவ்வளோ 150 ரூபா. அப்போ 50 ரூபா மிச்சது. அந்த மிச்சது 50 ரூபா வந்து உங்கள் பாக்கெட்டில் போட்டுட்டு வீட்டுக்கு போக முடியாது. ஏன்னா ஃபேக்ட்ரியோட ரெண்ட்டு. சார் ஏன் ஃபேக்ட்ரி தான், நான் ஏன் லேண்டு தான். சரி, அப்போது அது ஓகே. எலக்ட்ரிசிட்டி, சில ஸ்டாஃப் வந்து கேன்டீனில் ஸ்டாஃபு, கேட்மேனு, வாட்ச்மேனு, இவங்க எல்லாருக்கு சேலரிஸ், அதெல்லாம் இங்கே நீங்கள் கணக்கே போடலையே. நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் நாட்? யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐ மீன்? அதுவே இல்லை, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸ் சேலரிஸ், so much will be there. Fixed expenses இருக்கும். Now the fixed expenses are those expenses in an organization, whether business is happening or not, and the expenses கண்டிப்பா இருக்கும். How many units you do business, it really doesn't matter to that expenditure. As long as you are opening your factory and office and business and all, then those expenses are there. Minimum they are. கண்டிப்பா அந்த expenses வரும். சார் இந்த வருஷம் கம்மி, வாட் இஸ் தட், பிஸ்னஸ் ஐ ஹவ் மேட், ஸோ ஐ வில் பே லெஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட். அப்போ அது வேரியபிள் காஸ்ட் ஆகிடுமே. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட்? A cost which is directly proportional to the number of units produced and sold, that is variable cost. A cost which does not have any link with the amount of business you do is called as fixed cost. சார் அப்போ என்ன பண்ணலாம் சார்? ஒரு யூனிட் விற்றுனா 50 ரூபா. Suppose say that organization has sold 10,000 units. How many has units sold? 10,000 units sold, produced and sold. So total contribution எவ்வளோ வரும்? Total contribution சொல்லுங்க. 10,000 into 50, கரெக்டா? Yes or no? இப்போ அந்த மந்த்துக்கு 1 மந்த்துக்கு எடுத்துக்கோங்க. அந்த மந்தில் 10,000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க. ஒரு யூனிட் மேலே 50 ரூபா ஓகே கான்ட்ரிபியூஷனு 5 லட்சம். தட் இஸ் கால்ட் டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன். இதுலேருந்து ஃபிக்ஸடு காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணணும். ஃபிக்ஸடு காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணணும். புரியுறதா? ஓகே, மைனஸ் சப்போஸ் ஃபிக்ஸடு காஸ்ட் 2 lakhs. மிச்ச அமௌண்ட் என்ன? 3 lakhs. இது வந்து ப்ராஃபிட். ப்ராஃபிட் ஆர் இதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? EBIT. EBIT, earning before interest and tax. Depreciation already இதில் வந்துச்சு. இங்கே திருப்பி ப்ளீஸ் டோன்ட் பிரிங் யுவர் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் நாலேஜ் ஹியர். நான் எதுவுமே சொல்லலையே. வை ஆர் யூ பிரிங்கிங் அன்னெசரிலி? ஓகே, டோன்ட் பிரிங் யுவர் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் நாலேஜ் ஹியர். இது தனி.
சார் டெப்ரிசியேஷன் நம்ம எடுக்க மாட்டோம் இல்லை, எதுவும் இல்லை, அதுவும் இல்லை. Did I say all those things? No, no. Okay, leave it. Now you just take whatever fixed cost depreciation already included. So profit or earning before interest and tax. Understood appa? இங்கே வரைக்கும் எழுதுங்க. Okay, come on, write down. No. Basics of cost and sales analysis. In bracket write down marginal costing concept. Quickly write down. We'll go to the all online students are perfectly comfortable. Balaji, Sai, Pavitra, Bhuva, all of you respond. Sai, Pavitra, you missed out 2 capital budgeting classes, no? Correct? Sri Pavitra, sorry. You attended, huh? Oh, yes, yes. Itra's student. Correct, huh? Why today you did not come here? Huh? Charima, no issue. Hey, Rota. So, selling price per unit 200, variable cost per unit 150. This is contribution per unit 50. Then 10,000 units are sold. Total contribution is equal to 10,000 to 55 lakhs. Other than the fixed cost minus for 2 lakhs. Then profit or EBIT solvanga. Okay? Wait. Little more only I will explain. Then I will move on. Okay. Now, little more only 2 minutes. Okay. Now there is something called as profit volume ratio. சொல்லுவாங்க. Profit volume ratio எப்படி தெரியுமா? Contribution by sales into 100. அப்போ இந்த ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு யூனிட் கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ? 50 ரூபா. ஒரு யூனிட் செல்லிங் ப்ரைஸ் பெர் யூனிட் எவ்வளோ? 200 ரூபா. அப்போது இன்ட்டு 100 சொல்லுங்கள், 25%. கரெக்டா? இதுதான் ப்ராஃபிட் வால்யூம். சார் என்ன சார் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் போட்டிருக்கீங்க, இங்கே ப்ராஃபிட் எழுதுறீங்க. ஓகே, தென் சார் வி ஷுட் ரைட் கான்ட்ரிபியூஷன் வால்யூம் ரேஷியோ. இல்லை, அதுக்கு ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ தான் சொல்லுவாங்க. புரியுறதா? So profit volume ratio is equal to contribution by sales into 100. Come on, write down this one also. Write down little more is there. Little more. கொஞ்சம் தான் இருக்குது. இது எழுதுங்க. profit volume ratio வந்து contribution per unit by selling price per unit into 100. எழுதிட்டீங்களா? ஆர் இப்படி எழுதலாம்ல, வெறும் ஒரு யூனிட்க்கு எதுக்கு? டோட்டல் கான்ட்ரிபியூஷன் பை டோட்டல் சேல்ஸ் into 100 also we can write. இப்போ total contribution how much? 5 lakhs. Yes or no? 5 lakhs. Total sales value எவ்வளோ? 10 lakhs into 200, 20 lakhs. Correcta? 10,000, no, what is that? How many units? 10,000 into 200, 20 lakhs. 10,000 into 200, 20 lakhs into 100. இப்படியும் profit volume ratio வரும். Okay, both the ways. Now you wrote no. Remember my dear, sales is broadly divided into 2 parts. Sales broadly divided into 2 parts. Sales broadly divided into 2 parts. Now look at here. Sales வந்து, this is break even sales,
அதுக்கு மேலே வர சேல்ஸ்க்கு வந்து சொல்லுவாங்க மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி. இதெல்லாம் உங்களுக்கு மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் வரும். உங்கள் சார் சாரா மேமா? பிரேக் even சேல்ஸ் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி. break even sales margin of safety. Break even sales margin of safety. What is break even sales? Sales is equal to break even sales plus margin of safety. Ipo, what is break even sales? Break even sales is that sales where there is no profit, no loss. What does it mean? That means அங்கே வர contribution வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுக்கு போயிடும். whatever contribution you earn at break even sales, அது எங்கே போயிடும்? ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுக்கு போயிடும். எதுவுமே மிச்சாது உங்களுக்கு. there is nothing will be left over to put it in pocket. margin of அதுக்கு மேலே what and all sales you do, that is called margin of safety. இப்போ நம்மளது total sales value 20 lakhs இல்லையா? அதில் some amount will be break even sales, some amount will be margin of safety. How much break even sales? What concept I told break even sales? Break even sales is that sales where you will not have any profit. I told you or not? அப்போ வர கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபுல்லாகவே எங்கே போயிடும்? ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுக்கு போயிடும். அப்போ உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு ஓகே இஃப் யூ earn போதும். அந்த மாதிரி இதுக்கு சொல்லுவாங்க பிரேக் even சேல்ஸ். நீங்கள் யோசிச்சுங்க, ப்ராஃபிட் வால்யூம் ரேஷியோ 25 rupees. 25 rupees உங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் வேணும்னா 100 ரூபா பிஸ்னஸ் பண்ணணும். உங்களது ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எவ்வளோ? how much amount I have taken ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்? 2 lakhs. 2 lakhs வேணும்னா நீங்கள் எவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ணணும்? 100/25 into 2 lakhs. கரெக்டா? இப்போது 25 ரூபா வேணும்னா நீங்கள் 100 ரூபா பிஸ்னஸ் பண்ணணும். ஓகே, 2 லட்சம் வேணும்னா now you will ask sir why 2 lakhs? ஏன்னா பிரேக் even சேல்ஸ் கான்செப்ட் என்ன? அந்த பிரேக் even சேல்ஸில் வர கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து வெறும் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் தான். அப்போது உங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து வெறும் 2 lakhs only. அப்போது 2 lakhs வேணும்னா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ணணும்? 100/25 into 2 lakhs. இந்த ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சுதா? அப்போது எவ்வளோ அமௌண்ட்டு? 8 lakhs. சப்போஸ் இந்த வருஷம் வந்து நீங்கள் 20 lakhs எல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியல உங்களால். யூ மேட் only business 8 lakhs due to some reason. அப்போது மொத்தமாகவே 8 lakhs சேல்ஸ் தான், 20 lakhs எல்லாம் கிடையாது. ஃபுல் இயரில் வெறும் 8 lakhs. அப்போது 8 lakhs வர கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து 2 lakhs rupees ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுக்கு போயிடும். அப்போ வாட் இஸ் யோர் பொசிஷன்? நோ ப்ராஃபிட், நோ லாஸ். புரியுறதா? Should I explain once more? All of you understood whatever I have tried to say? Very simple. இப்போது உங்களுக்கு 2 lakhs வேணும். அப்போ எவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ணணும்? 8 lakhs rupees. சப்போஸ் 8 lakhs only you did business, 20 lakhs எல்லாம் பண்ண முடியல. அப்போ 8 lakhsல எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் வரும்? 8 lakhs into 25/100. ஏன்னா பிவி ரேஷியோ 25% 2 lakhs. அந்த 2 lakhs எதுக்கு கொடுத்துடணும்? ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டுக்கு. அப்போ ஏதாவது கையில் மிச்சமா? அப்போ அதுதானே பிரேக் even சேல்ஸ். அப்போ 8 lakhs இஸ் பிரேக் even சேல்ஸ். புரியுறதா? should I explain once more? இப்போ நீங்கள் யோசிச்சுங்க. இப்போது ப்ளீஸ் ட்ரை டு திங்க் அபவுட் இட். இந்த 100/25 into 2 lakhs இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இப்படி எழுதலாமா? இப்படி எழுதுனா ஏதாவது தப்பா? மேத்தமெட்டிக்கலி ஏதாவது தப்பா? இப்போது 100/25 into 2 lakhsக்கு நான் இப்படி எழுதுவேன். எனி மிஸ்டேக் இஸ் தேர்? நோ மிஸ்டேக். சி யூ டோன்ட் ஆஸ்க் மீ சார் எப்படி சார் இது வந்துச்சு அப்படி கேட்டால், இதெல்லாம் 8th standardக்கு நீங்கள் போங்க, அங்கே போய் உட்காருங்க, அவங்க தான் சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்துட்டு ஐ ஷுட் நாட் எக்ஸ்பிளைன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, 100 இப்போது இதுதானே ரெசிப்ரோகேட் ரைட்டிங் இப்படி ஆகிடுது. ஸோ 2 lakhs /25/100 இப்படி எழுதலாம் மேத்தமெட்டிக்கலி. இப்போது நீங்கள் யோசிச்சுங்க, இந்த 2 lakhs என்ன? ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு. ஓகே, 25/100 என்ன? பிவி ரேஷியோ. அப்போது பிரேக் even சேல்ஸ் ஃபார்முலா வந்து இது ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் பை பிவி ரேஷியோ. கமான் ரைட் டவுன். இந்த டயக்ராம் எழுதுனீங்களா? சேல்ஸ் கமான் இஸ் ஈக்குவல் டு பிரேக் even சேல்ஸ் ப்ளஸ் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. எழுதிட்டீங்களா? இப்போ வெறும் இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கோங்க.
break-even sales is equal to fixed cost by PV ratio. Fixed cost by PV ratio. Okay, fixed cost by PV ratio. Profit volume ratio. PV ratio means profit volume ratio. I told you, no, contribution by sales into 100. That is what profit volume ratio. எழுதிட்டீங்களா? இது வந்து break even sales. Now come to margin of safety. இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளில் மொத்தம் total sales value எவ்வளோ? 20 lakhs. அதில் break even sales value எவ்வளோ? 8 lakhs. அப்போ மிச்சது எவ்வளோ? 12 lakhs. இதுதானே margin of safety. கரெக்டா? இந்த margin of safetyக்கு நீங்கள் இது margin of safetyயில் வர contribution. ஓகே, ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டு தோ ப்ராஃபிட்டு இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ 3 lakhs. இப்போ இந்த 12 lakhsக்கு 25% மல்டிப்ளை பண்ணுங்க எவ்வளோ? 12 lakhs into PV ratio. PV ratio means contribution ratio. 12 lakhs into 25% is 3 lakhs only, no? That means margin of safety ke PV ratio multiply panna, please write down. Profit is equal to margin of safety into PV ratio is equal to margin of safety. Now write down. Margin of safety is equal to total sales minus break-even sales. Total sales on the 20 lakhs minus 8 lakhs rupees 12 lakhs rupees 12 lakhs. This is your margin of safety, and profit is equal to 12 lakhs sorry margin of safety into PV ratio. Margin of safety into PV ratio is equal to 12 lakhs into 25 by 100 rupees 3 lakhs rupees 3 lakhs. Rupees 3 lakhs. Okay, understood? Rupees 3 lakhs is the profit. To put it other way, or margin of safety is equal to profit by PV ratio. இப்படி பண்ணலாமே, 3 lakhs divided by 25% 12 lakhs. அவ்வளோதான், இது பேசிக்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு. Now I will go ahead. All the online students understood? Sri Pavitra, Balaji, Bhuva Pranav. Sir, can you explain once more? Which one? The margin of safety result. Margin safety level. Now இப்போ டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்து பிரேக் இவன் சேல்ஸ் கழட்டிட்டா மீதி வந்து மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி. அப்போது 20 lakhsல பிரேக் இவன் சேல்ஸ் 8 lakhs போச்சுன்னா மீதி அமௌண்ட்டு மற்ற சேல்ஸ் வந்து மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி. அதில் தான் வர கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ப்ராஃபிட்டு. இப்போது இந்த 20 lakhsக்கு நம்ம ரெண்டு பிரிச்சிருக்கோம், பிரேக் இவன் சேல்ஸு, மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி. பிரேக் இவன் சேல்ஸில் என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் வருமோ அது ஃபிக்ஸடு காஸ்ட்டுக்கு போயிடும். அதுக்கு மேலே வர சேல்ஸு அதுக்கு வந்து மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி சொல்லுவாங்க. அதில் வர கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே ப்ராஃபிட்டு, அதுதான் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி. அப்போது 20 lakhs நீங்கள் மொத்தமாகவே சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. உங்கள் ஃபிக்ஸடு காஸ்ட் வந்து 2 லட்சம், 2 lakhs rupees. இப்போது இந்த 2 லட்சம் வரணும்னா எவ்வளோ நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்? 8 லட்சம். அதுதான் பிரேக் இவன் சேல்ஸ். அது எப்படி வந்தது நீங்களே யோசிச்சுங்களேன். 25 rupees வேணும், கான்ட்ரிபியூஷன் வேணும்னா நீங்கள் 100 ரூபா விற்கணும். அப்போது 2 லட்சம் வேணும்னா எவ்வளோ விற்கணும்? 100 by 25 into 2 lakhs. ஓகே,
இதுக்கு வந்து இப்படி எழுதலாம் 2 lakhs by PV ratio, fixed cost by PV ratio. 2 lakhs by 25% if you do 8 lakhs rupees. அதுக்கு மேலே என்ன நீங்கள் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது வந்து மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி. அப்போது நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபிக்ஸடு காஸ்ட் கவர் பண்ணிட்டீங்க. அப்போது நீங்கள் 12 lakhs இப்போ விற்கிறீங்க. அதில் ஒரு வாட் எவர் கான்ட்ரிபியூஷன் யூ கெட் நோ எல்லாம் நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். That is your profit. That is why 12 lakhs into 25% is 3 lakhs is your profit. அப்போ margin of safety into PV ratio is your profit. Margin of safety 12 lakhs. இது எப்படி வந்தது? மொத்தம் சேல்ஸ் வந்து 20 lakhs. அதில் break even sales வந்து 8 lakhs. மீதி வந்து 12 lakhs. 12 lakhs into 25% is 3 lakhs is your profit. Okay? Now that's what I told. Now understood? Now I want to give one example. Write down. Now leverages basics. Example for leverage concept. Leverages concept. Leverages concept. Okay. Now write down, just follow whatever I'm telling you. Example, sales. இங்கே எழுதுங்க. இது இந்த place அப்படியே okay, you so you write down here. Sales வந்து 80 lakhs. Sales வந்து 80 lakhs. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுக்குறேன். அதுலேருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணுங்க. வேரியபிள் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணுங்க. Say for example variable cost வந்து 40 lakhs. அப்போ இந்த 40 lakhsக்கு என்ன சொல்லுங்க. What is this 40 lakhs? Remaining 40 lakhs called as very good. இதுக்கு contribution சொல்ல போறோம் நம்ம. ஓகேவா? இப்போ less. இப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கன்க்ளூஷன் வரப்போகும். ஓகே, இட் வில் கம். ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பாருங்க. Less fixed cost. Fixed cost minus 15 lakhs. அப்போ இது 25 lakhs. 25 lakhs. Now after contribution minus fixed cost is what? Come on, online students also. Come on, tell. No, contribution minus fixed cost is what? Okay. EBIT. EBIT. Okay. ஓகேவா? இப்போ say for example இங்க எழுதுங்க. Sales increases by 25%. Sales increases by sales increases by 25%. அப்போ sales இங்க 80 lakhs. 25% of 80 lakhs is how much? Find out. 25% of 80 lakhs is how much? 20 lakhs. அப்போ total sales எவ்வளோ வரும்? 1 crore. வருமா வராதா? Yes or no? 1 crore. இப்போ sales increases by 20%, 25%. Now, of course, then variable cost also will increase by 25% because variable cost very nature is what? It changes in direct proportion to the sales value. அப்போ இது 25, இது 25 plus 25%, இது plus 25%. அப்போ இது எவ்வளோ வரும்? 50 lakhs. Come on, write down. 50 lakhs. அப்போ contribution வந்து 50 lakhs again.
கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து 50 lakhs. கரெக்டா? ஓகே. ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ஏதாவது சேஞ்ச் வருமா? வாட் டிட் ஐ சே? ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வில் நெவர் சேஞ்ச் ஹவெவர் மச். தட்ஸ் அதானே உங்கள் லிவரேஜ் பவர். அதான் இப்போ பார்த்தீங்களா 15 lakhs உங்களுது லிவரேஜ். நான் கொடுக்கணும்ல உனக்கு ரெண்ட்டு, வேற என்ன? ஓகே, யூ கேனாட் டாக் எனி திங் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூட். இந்த 15 lakhs என்னது? நம்ம ஆட்டிடியூட். புரியுறதா? ஸோ 15 lakhs rupees வந்து நம்ம லிவரேஜ். அப்போது மீதி அமௌண்ட் வந்து என்னது சொல்லுங்க? 35 lakhs. Now that is our what? EBIT. EBIT. நீங்கள் யோசிச்சுங்க. நீங்கள் யோசிச்சுங்க, சேல்ஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிடுது? அமௌண்ட்டு இப்போ 10 lakhs of 25 lakhs எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் பாருங்க. 10/25 into 100 பண்ணுங்க. 40% இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது. வெறும் 25% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் உங்கள் ப்ராஃபிட் EBIT எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது? 40%. எஸ் ஆர் நோ? இப்போது நான் கொஞ்சம் இது வந்து ஒரு 7 lines ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு write down whatever I'm telling. Write down whatever I'm telling. இங்க எழுதுங்க. Percentage change in profit, that is percentage change in EBIT by percentage change in sales. Percentage change in EBIT by percentage change in sales. இப்போ EBIT உங்களுக்கு எவ்வளோ சேஞ்சாக இருக்குது? 10 lakhs. கரெக்டா? 10 lakhs by 25 lakhs. எப்படி? இங்கே 25 lakhs இருந்ததா, இங்கே 35 lakhs இருக்குதா? அப்போது del profit is equal to rupees 10 lakhs change in profit. Yes or no? அப்போது del profit percentage எவ்வளோ? அதான் 10 lakhs by 25 lakhs divided by percentage change in sales. Percentage change in sales எவ்வளோப்பா? 25%. எஸ் ஆர் நோ? 25%. அதான் நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோமே 25%. ஓகே, ஸோ 10 lakhs by 25 lakhs is 40%. So 40% divided by 25% is 1.6. 1.6. 10 lakhs by 25 lakhs percentage வந்து இல்லை மாற்றினா 40% வரும். நம்மளது சேல்ஸ் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் சேல்ஸ் 25%, 1.6. இதுதான் உங்களது ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ். ரைட் டவுன். இன்னும் இருக்குதுப்பா, நான் நிறையா சொல்லுவேன். முதல்ல எழுதுங்க. ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ், that is OL. Operating leverage is equal to percentage change in EBIT by percentage change in sales. 1.6. இதுக்கு அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? உங்கள் சேல்ஸ் வந்து 1% சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ப்ராஃபிட் வந்து 1.6% சேஞ்ச் ஆகிடும். புரியுதா? 1% ப்ராஃபிட் சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ப்ராஃபிட் வந்து 1.6 will increase. Vice versa also, if sales value decreases by 1%, well, the EBIT will decrease by 1.6%. புரியுதா? Neatly understood whatever I have explained. Online students, so far all of you have understood. I'm going very, gradually. I wouldn't use the word slowly.
gradually systematic. Once the base is set, ஒரு 10 சம்ஸ் டக்கு 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 இன்னைக்கே போடலாம் அடுத்த செஷனில். இப்போ 11 ஆகுதா, ஐ வில் ஓகே இன்னொரு 10 15 10 to 15 minutes it will take. தென் அடுத்த செஷனில் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வெட்னஸ்டே ஒரு 1 hour 1.5 hour ஒரு 10 12 சம்ஸ் போட்டாலே ஃபுல் லிவரேஜஸ் உங்கள் கிரிப்பிலுக்கு வந்துடும். கண்டிப்பாக 8 mark sums will come every attempt. Leverages easy topic, can put it in the pocket. So listen now very carefully. Super, I will explain. Now we will move on. Okay, now this is operating. இப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் திங் பார்க்கலாம். இந்த 1.6 வந்து நம்மளுக்கு 2 இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுட்டு நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். இன்னொரு டெக்னிக் நான் சொல்லுவேன். ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜஸ் இந்த 2 இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை. வெறும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பேஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தாலே போதும். நீங்கள் 40 lakhs by 25 lakhs பண்ணுங்க, எவ்வளோ வருது பாருங்க. கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிஐடி பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு இப்போ 1.6 வந்துச்சியா. கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிஐடி 40 by 25 1.6. அப்போ இதெல்லாம் வேண்டாமே. Percentage change in EBIT by percentage change in sales. Okay, that means you need 2 sets of informations. இப்போ அந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் எவ்வளோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பேஸ். இந்த பேஸ் வச்சுட்டு இந்த பேஸ் இல்லை, இங்கேருந்து தானே இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. அப்போது இந்த பேஸில் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் எவ்வளோ, கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிஐடி இஃப் யூ டூ contribution by EBIT you do, you'll get operating leverage ஓட அந்தோட level வந்துரும். You need not to calculate all the way like this. Understood? அவ்வளோதான், எழுதுங்க. இப்போ write down operating leverage is equal to alternatively operating leverage is equal to contribution by EBIT. Contribution by EBIT. So is equal to how much contribution we had? 40 lakhs. And how much EBIT we found out already? 25 lakhs தானே, 25 lakhs. அப்போ 40 by 25 is 1.6. இப்படியோ கொண்டு வந்துடலாம். அப்போ you know what conclusions you can draw? Remember my dears, இந்த லெவல் சேல்ஸில் ஃபஸ்ட் லெவல் சேல்ஸில் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் வந்து 1.6 நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க. அப்போது அந்த லெவல் சேல்ஸில் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க, டே இங்கேலேருந்து சப்போஸு 1% நம்ம இன்க்ரீஸ் சேல்ஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு 1.6% ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் வரும். இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறோம், 25%. அப்போது ஒரு கொலீக் கேட்பான், அப்படியாடா 5% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அப்போ 5% of 80 lakhs is how much? 5% is 4 lakhs. Suppose 4 lakhs suppose increase, நம்ம EBIT வந்து 5 into 1.6 8% profit increase ஆகிடும். அப்போ 8% of 25 lakhs, all of you calculate 25 lakhs into 8% how much? 25 lakhs into 8%. அப்போ உங்களது EBIT வந்து 27 lakhs வரும். அண்டர்ஸ்டுட்டா? ப்ரூவ் பண்ணலாமா? இப்போ இது பேஸ் வச்சுட்டு this one I have told that operating leverage 1.6 we found out, no? Now write down proof. Now write down operating leverage 1.6 means comma if sales changes
Okay, okay, positive or negative by 1%, comma, EBIT will also change by 1.6% positive or negative respectively. Understood or not? Should I explain once more, my dears? All the online students are also understanding properly. Yeah? Carefully, I'm developing the concept, my dears. Continue, continue, wait. 1.6% is. Now, proof. If sales increases by 5%, then profit will increase by 5 into 1.6, 8%. எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணலாம் பாருங்க. இல்லை, இங்கே ப்ரூஃப் எழுதாதுங்க, இங்கே எழுதுங்க ப்ரூஃப். நான் ஆல்ரெடி நம்மளது வந்து பேஸ் வந்து 25 lakhs ப்ராஃபிட் நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ சேல்ஸ் வந்து 5% இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் பாருங்க. சேல்ஸ் 80 lakhs plus 5%. 5% of 80 lakhs is 4 lakhs. 84 lakhs. Yes or no? Less variable cost. இதுவும் அதே மாதிரி தான். ஓகே, வேரியபிள் காஸ்ட் 5% will increase. அப்போ 40 lakhs plus 5%. 42 lakhs. Yes or no? அப்போ இது வந்து contribution. Contribution. Okay, less fixed cost. Fixed cost minus 15 lakhs. 27 lakhs. இது வந்து profit. EBIT, sorry. இது வந்து EBIT. இது வந்து EBIT. அண்டர்ஸ்டுட்டா? யா? ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், முதல்ல EBIT எவ்வளோ இருந்தது? All of you tell me. How much EBIT was there? 25 lakhs. Now how much? 27 lakhs. கரெக்டா? இப்போ நீங்கள் பாருங்க, 8% இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குதா இல்லையா பார்க்கலாமா? இப்போ 2 lakhs percentage change in EBIT ப்ரூஃப் பண்ணுறோம் நம்ம. இப்போ 2 lakhs, ஏன்னா 25 lakhs இருந்தது, இப்போ 27 lakhs ஆயிருக்குது. 2 lakhs இப்படி எழுதணும். del profit by base profit into 100. அப்போ del profit வந்து 2 lakhs by 25 lakhs into 100. 8% வந்துச்சேப்பா. Come on. Concept all of you understood properly? Percentage change in EBIT is equal to del profit by base profit into 100. 2 lakhs by 25 lakhs into 100, 8%. Proved? Appo operating leverage, whatever you find, simply by doing contribution by EBIT பண்ணாலே வந்துரும். ஓகே, வெயிட். ஆப்ரேட்டிங் லெவரேஜ் நான் இன்னும் முடிக்கல, அதுக்கப்புறம் தான் ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ் ஐ வில் கோ, தென் கம்பைன்ட் லெவரேஜ். ஓகே, நவ் come back to here again. Remember, my dears, operating leverage இந்த level sales க்கு 1.6,
இந்த லெவல் சேல்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு வாட்டி நீங்கள் ரீச் ஆகிட்டீங்க இப்போ இங்கே மாறிடும் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ். அதே மாதிரி ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் மாறிடும், கம்பைன்ட் லிவரேஜும் மாறிடும். we are in operating leverage. Now let me make it very clear. சார் அது எப்படி சார் அதே ஆர்கனைசேஷன் தானே? நீங்கள் பாருங்கள், வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ்? கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிஐடி. இங்கே கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளோ இருக்குது? 50. இங்கே எவ்வளோ இருக்குது இபிஐடி? 35 lakhs. அப்போ 50/35 பண்ணுங்க. 50/35 பண்ணுங்க. 1.43. இங்கே எவ்வளோ? 1.6. இங்கே வந்து ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் 1.43 மாறிடும். ஈவன் 1 rupee சேல்ஸ் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆல்சோ ஹேப்பன்ஸ், இட் வில் சேஞ்ச். இன்னொரு லெவலுக்கு சேல்ஸ் போயிடுச்சுன்னா இட் மே பி கிரேட்டர் ஆர் லெஸ்ஸர், தேர் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் வில் பி கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். Then you may ask, sir, what is the significance of this? What is the relevance of this? Relevance means, suppose say இங்கே இப்போ நீங்கள் இந்த லெவல் அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்க. இந்த லெவலில் 1 கோடி சேல்ஸ் வேல்யூ, அது நீங்கள் ஒரு டார்கெட் வச்சுருந்தீங்க, அது ரீச் ஆகிட்டீங்க. இப்போது அடுத்த மாதம் நம்ம 1 crore 50 lakhs பண்ணலாம். அப்போது 1 crore 50 lakhsனா உங்களது சேல்ஸ் வேல்யூ 50% இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எஸ் ஆர் நோ? உங்களது EBIT எவ்வளோ will change? EBIT will change by how much percentage? Can anyone tell me? Now from this stage, this stage operating leverage is 1.43. Yes or no? Now suppose say இந்த டார்கெட் நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம டார்கெட் வந்து 1,50,00,000 என்ன சேல்ஸ்? 50% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆடா? ஆமாம். அப்போது உங்களது EBIT எந்த லெவலுக்கு போயிடும்? 35 லட்சம் மேலே போயிடும். எவ்வளோ ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? Come on, think and talk. Online students, your EBIT also will increase, no? My question is, how much percentage? 70? அது எப்படி வந்தது? 71.53. you said. ஓகே, அது எப்படி வந்தது? எந்த ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ்? 1.6 1.43? வெரி குட். அதான் மை பாயிண்ட் இஸ் 1.43. இப்போ நீங்கள் இந்த 1.6 மறந்தீங்க. யூ டோன்ட் சாரி என்ன சார் யூ ஆர் ஃபர்கெட்டிங். அது பழசுப்பா. இப்போ நீங்கள் எங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணீங்க? 8 லட்சம்லேருந்து 1 crore 50 lakhs நீங்கள் ஜம்ப் பண்ணல. நீங்கள் 8 லட்சம்லேருந்து 80 lakhsலேருந்து 1 கோடிக்கு வந்தீங்க. அப்போது அந்த 1.6 ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் நம்மளுக்கு இருந்தது. இப்போ அந்த 1.6 வந்து நம்மளுக்கு நொஸ்டாலஜி ஆகி போச்சு. அது போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். 1.6க்கு நம்மளுக்கு இப்போ இது தேவையில்லை. ஓகே, அப்போ இருந்ததுடா ஒரு லெவல், ஒரு டைமில் அந்த மாதிரி ஒரு நொஸ்டாலஜிக் ஃபீலிங் ஆச்சு 1.6. இப்போ நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷு 1 கோடி சேல்ஸ் இந்த லெவலில் இருக்கிறோம் நம்ம. அப்போது நம்ம ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் 1.43. இப்போ நம்ம டார்கெட் என்ன? 1 crore 50 lakhs rupees சேல்ஸ் வேல்யூ. 50% நம்ம சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். அதுதான் நம்ம டார்கெட்டு. அப்போது உடனே அப்போ 1,50,00,000 நம்ம சேல்ஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வரும்டா? ப்ராஃபிட் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி EBIT எவ்வளோ வரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணு. அந்த சேல்ஸு வேரியபிள் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணு, கான்ட்ரிபியூஷன், ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட், அதெல்லாம் எதுக்கு? எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நீ சொன்ன? 50% இன்க்ரீஸ் ஆகுதா? 50 into 1.43. all of you do 50 into 1.43. 71.5% EBIT இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போது இப்போ இருக்கிறது எவ்வளோ? 35 லட்சம். ஓகே, 35 lakhs into 31.5%. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் நாட்? யா, அப்போ நம்ம ப்ராஃபிட் வந்து 11,02,500 will extra come. 35 lakhs மேலே எவ்வளோ வரும்? 11,02,000. இது எப்படி வந்தது? 35 lakhs into 71.3 தானே you told. 71.5. If you do, how much is there on the screen? 11,02,500 extra profit வரப்போகுது. அப்போ நம்மளது அந்த லெவல் சேல்ஸில் 1 crore 50 lakhs ப்ராஃபிட் சேல்ஸ் லெவலில் ப்ராஃபிட் வந்து 46,02,500. 35 lakhs plus 11,02,500 EBIT. Understood? Okay, understood or not? So இதுதான்
ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜோட கான்செப்ட். புரியுதா? என்னாச்சு? see I will explain. இது வரைக்கும் கரெக்டாக தானே வந்தேன், உடனே எங்கேயோ போயிடுச்சா மைண்டு? நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன்ப்பா, ஆனால் மைண்ட் அப்படியே ட்ராக்ல இருக்கணும். எங்கேயாச்சும் ஸ்லிப் ஆகிட்டா இதுதான் நடக்கும். EBIT 50% இன்க்ரீஸ் ஆகல, சேல்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது. That boy also asking the same thing. Both of you I'm explaining now, listen carefully. 1 கோடி சேல்ஸ் வேல்யூவா இப்போ பேஸு, எவ்வளோ டார்கெட் நம்மளுது? 1.5 crores. அப்போ சேல்ஸ் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ்டு 50 lakhs. 50 lakhs of 1 crore is 50%. Sales percentage increase how much I said? 50%. Yes or no? இப்போ சேல்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் 50%னா அப்போ சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ். ஓகே, அப்போ ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் வில் பி how much? 50 into 1.43, 71.5%. அப்போ suppose a sales value goes up to 1 crore 50 lakhs, your profit will go 35 lakhs into 71.5% பண்ணுங்க, calculate பண்ணுங்க. 35 lakhs into 71.5%, how much amount? ஓ, அப்போ 11 lakh எப்படி வந்தது நம்மளுக்கு? ஓ அதுவா, சரி சரி சரி, அதான் கொஞ்சம் தப்பு நடந்து போச்சு. நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, 35 lakhs, ஆமாம் தப்புடா. 35 lakhs into 71.5%, அப்போ 25 lakh 2500. திஸ் ஒன் சாரி சாரி, அப்போ எப்படி அது அந்த பெர்சன்டேஜ் நான் எப்படி போட்டேன்? ஓ 31.5% போட்டல, 75%. ஓகே 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 ஓகே, 31% போட்டேன், அதான் தப்பு நடக்குது. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஓ தட்ஸ் வை யூ ஆர் ஆஸ்கிங். யூ ஆல்சோ ஆஸ்க் த சேம் திங். ஓகே, ஸ்மால் மிஸ்டேக் ஹேப்பன். அப்போ எவ்வளோ? 26 lakh 2500. 25 lakh 2500 profit will increase. அப்போ ஓகே, அப்போ 35 lakhs plus 71.5% பண்ணா 35 lakhs plus 25 lakhs 2500 பண்ணா 60 lakhs 2500 புது ப்ராஃபிட் வரும். இஃப் யூ செல் 1 crore 50 lakhs, நான் திருப்பி ப்ரூவ் பண்ண மாட்டேன், திருப்பி 1 crore 50 lakhs அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன், வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் நோ? ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஃபுல் கிளாரிட்டியா? ஃபுல் கிளாரிட்டியா? இப்போ ஃபினான்ஸ் லிவரேஜ் போகலாமா? நான் ஃபினான்ஸ் லிவரேஜ் அப்படியே முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் கம்பைன் லிவரேஜ் முடிச்சுட்டு அடுத்த செஷன் வந்து சம்ஸ் ஒரு 10 சம்ஸ் போடலாம், டக்கு 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 பண்ணலாம். எல்லா இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் 5 இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, முடிச்சுட்டு எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸ் பண்ணலாம். பண்ணிவிட்டு அடுத்த கிளாஸ் வந்து மீதி சம்ஸ் பண்ணிவிட்டு முடிச்சுட்டு கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அடுத்த கிளாஸு. கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரி, EBIT EPS அனாலிசிஸ், புரியுதா? அதுக்கப்புறம் டிவிடெண்ட் டெசிஷன்ஸ், காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல், ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், அக்கௌண்டிங் ரேஷியோஸ் போர்ஷன்ஸ் முடிஞ்சிடும். ஓகே, ஃபைனான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஹைலி ஸ்கோரிங், யூ ஜஸ்ட் கோ அலாங் வித் மீ. ஓகே, கமான். இப்போ இது 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 ஓவரா? அண்டர்ஸ்டுட்டா? ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ். இப்போ கிவ் த ஹெட்டிங் ஃபைனான்சிங் லிவரேஜ். இப்போ EBIT இருங்க, நீங்களும் இங்கே தான் இல்லை எழுதிருக்கீங்களா? கச்சமுச்சா எழுதிருக்கீங்களா? இல்லை இல்லை, அப்போது எழுதாதீங்க, நான் வந்து இங்கே தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஸ்பேஸ் நான் விட்டுறதுக்கு சொல்லியிருக்கேன், விட்டுருக்கீங்க இல்லையா? அதான் வேணும். Online students, you did not write no all these things here. Did you write? No. சரி, இப்போ
இன்னொரு leverage இருக்குது. Leverage of what? Capital. I am taking money from you. How will I use? None of your business. For that, what am I paying to get that authority? What am I paying? Interest. Okay? Appo, you tell me, my dear, interest cost, does it depend upon any of the above factors? அது ஒரு தனி செலவு. You understand? Once you have borrowed money, how you do business, how much you do business, how much you are earning, okay, is irrelevant to the person who has given you borrowing money. He will ask his fixed rate of interest. So you couldn't have made this much of EBIT without that money. Could you have? இப்போ இந்த ஆப்ரேட்டிங் செட்டப் எல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பீப்புள் பை borrowing money. நோ சார், என்ன சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க? நான் வந்து எங்கள் அப்பா பாஸ் அப்பா இருக்காங்க, பணக்காரு, அவர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. Now this one, அடிக்கி நான் I am explaining. Money is nowhere free. It has got its inherent cost. Did I say this or not? கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேனா இல்லையா? சார், எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப பணக்காரர் சார், அவங்க தான் எனக்கு கொடுத்தாங்க கிஃப்டா 5 கோடி. Now 5 crores I have invested, I am now making. That means that fellow is a dumb to the core. He doesn't understand even the basics also of money. 5 கோடி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்க அப்பா வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட், ஷார்ப். ஹி ஹாஸ் ஒர்க்ட் வெரி ஹார்ட், மேட் தட் மணி. பாவம், இந்த சன் இஸ் கோயிங் டு ப்ராஸ்பர் இல்லைன்னா டாக்டர் மேலே கொடுத்துருக்காங்க. இவனுக்கு எதுவுமே புரியவே மாட்டேங்குது. இஸ் திங்கிங் தட் மணி ஃப்ரீயாக வந்துருச்சு. டசன்ட் ஹாவ் எனி காஸ்ட். கண்டிப்பாக காஸ்ட் உண்டு. புரியுறதா? ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். இங்கே நீ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலன்னா அப்பா வந்து வேற எங்கேயாச்சும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி, ஓகே, யூ வுட் ஹவ் மேட். அண்ட் ஹீ இஸ் வெரி ஸ்மார்ட், ஹீ வுட் ஹவ் மேட் மோர் மணி. ஹீ இஸ் ஹைலி ஸ்மார்ட் கை, ஹீ நோஸ் ஹவு டு மேக் மணி. நீ தான் முட்டாளு மாதிரி இருக்கும். அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட்? ஸோ மணி இஸ் நெவர் ஃப்ரீ. இட் வில் ஹாவ் இட்ஸ் அ இன்ஹரண்ட் காஸ்ட். அதுக்கு வந்து காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபைனான்ஸ் காஸ்ட் சொல்லுவாங்க. புரியுறதா? அதே இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் பண்ணணும் இந்த EBITல. Understood or not? So write down minus interest cost. Interest cost. Borrowings. Okay. Borrowing cost. Borrowings மேல borrowings into rate of interest. Rate of interest. Okay, whatever outside borrowings are there, into rate of interest. So minus பண்ணுங்க. Okay, borrowings into rate of interest. Now suppose say the borrowing into rate of interest, example I am giving, this organization has borrowed 50 lakhs into 10%. Appo what is the interest cost? 5 lakhs minus 5 lakhs. Understood appa? Okay, so now how much amount? 20 lakhs. And this is 30 lakhs. This is 30 lakhs. Now this one EBT, earnings before tax. Earnings before tax. புரியுறதா? இப்போ நீங்க யோசிச்சுங்க. EBIT முதல்ல எவ்வளோ இருந்தது? 25 lakhs. ஓகேவா?
இப்போ எவ்வளோ ஆயிருக்கு, இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது? 35 lakhs. அப்போ அமௌண்ட் எவ்வளோ? 10 lakhs. பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ? 40%. கரெக்டா? அப்போது 40. இங்கே எவ்வளோ இருக்குது இபிடி? இங்கே எவ்வளோ இருக்குது? எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குது? எவ்வளோ இன்க்ரீஸ், அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ்? 10 lakhs of 20 lakhs how much? 50. 50 by 40 பண்ணுங்க. இது 40யா? இது 40யா பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸு? இது வந்து 50%. 50 by 40 எவ்வளோ? 1.25 தான் ஃபைனான்ஸ் லிவரேஜ். ஆமாம், 1% கிடையாது, வெறும் 1.25 அதுதான் ஃபைனான்ஸ் லிவரேஜ். அப்போது அதுக்கு டிகிரி ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் லிவரேஜ் சொல்லுவாங்க, இல்லைனா வெறும் ஃபைனான்ஸ் லிவரேஜ் சொல்லுவாங்க. பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிடி பை பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் இபிஐடி. வெயிட்மா எழுதாது, வெயிட்மா ஃபுல்லாக நோட் நான் கொடுப்பேன். வெயிட், கீப் லிசனிங். Percentage change in EBT by percentage change in EBIT is your finance leverage. எவ்வளோ நம்மளுக்கு 1. அப்போ 50% percentage change in EBT by percentage change in EBIT is your finance leverage. Understood or not? Okay, borrowings, outside borrowings you have to multiply the rate of interest. Minus பண்ணா இது வரும். ஓகேவா? Understood or not? Mind you, only outside borrowings. Share capital rate of interest multiply பண்ணக்கூடாது. External borrowing தான் minus பண்ணணும். பண்ணிட்டு you will find out your what is that, operating finance 1.2, sorry percentage கிடையாது, வெறும் 1.25 தான். Understood? இப்போ you need not to have this information. வெறும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுட்டு இதை பேஸ் இயர் நம்மளுக்கு இப்போ இதுலேருந்து இது ஜம்ப் தான் 1.25. இந்த செகண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வேண்டாம். இப்போ இன்னொரு பண்ணலாம். இபிஐடி பை இபிடி பண்ணுங்க, 25 by 20 பண்ணுங்க. வருதா? அப்போ ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தேவையில்லை. Just as operating leverage வந்து first thing is operating leverage வந்து percentage change in EBIT by percentage change in contribution, percentage change in sales. Understanding? That is one way. Another way is what? Contribution by EBIT. Operating அதே மாதிரி இங்கே வந்து percentage change in EBT by percentage change in EBIT அப்படியே பண்ணலாம். இல்லை வெறும் ஒரு இயர் இன்ஃபர்மேஷன், ஒன் இன்ஃபர்மேஷன் only has given. அப்போ EBIT by EBT பண்ணுங்க, ஃபைனான்ஸ் லிவரேஜ் வந்துடும். புரியுதா? So write down, go back, write down finance leverage. Financial leverage. Financial leverage is equal to percentage change in EBT by percentage change in EBIT. In EBIT. Okay, is equal to percentage change in EBT is equal to how much it changed. Look at here, EBT 10 lakh by 20 lakhs, correct? 10 lakh by 20 lakh divided by percentage change in EBIT. EBIT வந்து முதல்ல எவ்வளோ இருந்தது? 25 lakhs. இப்போ எவ்வளோ? 35 lakhs. அப்போ 10 by 25. 10 lakh by 25 lakh. கரெக்டா? Yes or no? ஓகே, இது வந்து 50%, இது வந்து 40%. 1.25.
This is financial leverage. Or financial leverage is equal to, இது FL எழுதுவாங்க, financial leverage FL is equal to EBIT by EBT. அவ்வளோதான், போதும். போதும். Wait. Understood? That is EBIT. How much we have? 25 lakhs. EBT how much? 20 lakhs. About 25 lakhs by 20 lakhs. How much, tell me? 1.25. 1.25. Now write down implication. Implication of financial leverage. Financial leverage 1.25 means, financial leverage 1.25 means arrow 1% change in EBIT will change 1.25% in EBT. EBT. 1% change in EBIT will change 1.5% in EBT. Or EPS also சொல்லுவாங்க. EPS na earnings per share. How is that possible and all that I will tell you later. அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் எழுதுங்க. Or EPS, earning per share. EPS na earning per share. Accounting standards நீங்கள் பண்ணீங்கல்ல, earning per share. Which accounting standard number? Which accounting standard? 20 earning per share. Yes, 20 பண்ணீங்கல்ல, அதான் சேம் தான் இங்கேயும். ஓகே, now how that and all I will tell you later. Understood? ஒரு not 3 minutes I will finish it off. I will write combined leverage. Okay, இப்போ go back again. நீங்கள் இங்கே வேறு எதுவுமே பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை. நீங்கள் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் how much you got? ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் எவ்வளோ வந்தது? tell no please. இங்கேப்பா பேஸில் 45, இங்கே ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் how much we got? 1.25 இல்லையா? 1.40 divided by 1.6. ஃபைனான்சியல் லிவரேஜ் எவ்வளோ வந்தது? 1. இது வந்து ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ், 1.25 வந்து ஃபைனான்ஸ் லிவரேஜ். ஓகேவா? இப்போ சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு நோ டைரக்ட் கனெக்ஷன் பிட்வீன் சேல்ஸ் அண்ட் அல்டிமேட் EPS. 1% சேல்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா டைரக்ட்லி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கேட்குறாங்க, டேய் நம்மளது என்ன சேஞ்ச் ஆகுதுடா பாரு. அதானே முக்கியம், அதானே முக்கியம். எதுக்கு இதெல்லாம் சுற்றி சுற்றி நீங்கள் வரீங்க? பாட்டம் லைன் இஸ் வாட்டர். நம்மளது ஏர்னிங் பர் ஷேர், அது மட்டும் கேல்குலேஷன் பண்ண போதும். சொல்லு. சப்போஸ் 10% இங்கேருந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா, இல்லை இது வந்து உங்களுக்கு EBIT எவ்வளோ மாறுமோ அதை நான் சொல்லிட்டா. 10% சேல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா 16% உங்களுக்கு ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் 1.6, 16% உங்களுக்கு EBIT சேஞ்ச் ஆகிடும். அங்கேருந்து ஃபைனான்ஷியல் லிவரேஜ் 1.25, ஃபைனான்ஷியல் லிவரேஜ் எவ்வளோ 1% சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா 1.25% உங்களுக்கு EBIT மாறிடும். EPS அங்கேருந்து நான் சொல்லுவேன், டேய் சுற்றி எதுக்குடா, எனக்கு கன்க்ளூஷனாக அவர் சொல்லு. ஐ எம் த ஷேர் ஹோல்டர், என் கைக்கு காசு எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆக போகுது அது சொல்டா. இது எல்லாம் எதுக்கு?
Okay, show your nose straight forward. No, எதுக்கு சுத்தி சுத்தி you are showing me? Who? The shareholder or the main owner bothered about all he bothered about his money. EPS. அப்போ there is a technique called combined leverage. Simply multiply both. Which both? Operating leverage, financial leverage வந்துரும். பாருங்க நான் சொல்றேன். இப்போ EBT தானே, இதுலேருந்து நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டிட்டு மற்றதெல்லாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு போயிடும். இப்போ டேக்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வராதீங்க, இதுதான் EATன்னு நினச்சிக்கோங்க. அப்போ EPS இது தானே, ஏர்னிங்ஸ் இது தானே. அப்போது உங்களது எவ்வளோ, வாட் இஸ் தட், ஏர்னிங்ஸ் ஃபார் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் 20 lakhs, இது எவ்வளோ 30 lakhs, எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது 50%. 10 lakhsனால் 50%. சேல்ஸு போகலாமா? சேல்ஸு ஹவு மச், 80 lakhs. இங்கே 1 crore, 25%. அப்போது 25% increase in sales will lead to how much percentage increase in EPS? 50%. கரெக்டா? அப்போது change in EPS by change in sales 2 என்னடா change in EPS அப்போ 50 by 25 2 இப்போ ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் எவ்வளோ 1.6 இன்ட்டு 1.25 பண்ணுங்க. அவ்வளோதான். மேத்தமெட்டிக்கலி ப்ரூவ்டா? ஐம் ஷோயிங் வித் நம்பர்ஸ். நோ, இப்போ இங்கே பாருங்க, இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை? நான் லுக் எட் ஹியர். Now think about it. Percentage change in EBT or EPS, okay, divided by percentage change in sales. Combined leverage basic formula. இது ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும்போது, ரெண்டு, ஒரு சேல்ஸ் லெவல் இன்னொரு சேல்ஸ் லெவல். அம்மா சீரியஸ்லி, ஸ்ட்ரிக்ட்லி நாட் அலவுட் இன் மை கிளாஸ்மா. எனக்கு ஐ மீன் ஃப்ளோ, யூ கேன் see that. No, don't disturb me, no, please. Now think about it. Percentage change in EBT by percentage change in sales. நீங்கள் யோசிங்க, நோ EBT எவ்வளோ மாறுது, how much it changed? EBT முதல்ல எவ்வளோ இருந்தது 20 lakhs, தென் அடுத்தது 30 lakhs, கரெக்டா? அப்போது percentage change in EBT எவ்வளோ 10 by 20, 10 lakhs by 20 lakhs divided by percentage change in sales 20 lakhs by 80 lakhs, correcta? 50% by 25%. How much? 2. With the combined leverage. Write down combined leverage. Combined leverage. Okay? 2. Or one more way, alternatively, or operating leverage into financial leverage. சொல்லுங்க, operating leverage was how much to you? Operating leverage was how much to you? 1.6. Financial leverage was how much to you? அப்போ ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணால் எவ்வளோ 2. ஆமாம். டே, even if he gives you 2 periods information, why will you do a long way? Simply do the simple way, no? Understood? 80 lakhs. I wrote 80 lakhs down. Why are you saying 8 lakhs?
வாட்ரா கோ அண்ட் செக் ஸ்பெக்ஸல்ல வந்துச்சு. ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் போய் காமி. ரோட்டா இப்போ இதான் கம்பைன்ட் லிவரேஜ். ஆல் ஆஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் நாட்? வெயிட் 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 வெயிட். இம்ப்ளிகேஷன் of combined leverage. Implication of combined leverage. 1% change in sales will change 2% in EBT or EPS. Increase, it can be increase or decrease also, both the ways, remember. That's why I wrote the word change. Okay, happily go enjoy for 7 to 10 minutes or 5 to 7 minutes. I will also enjoy my tea, come back happily. Okay, sums அப்படியே போட்டுட்டே போயிடலாம். Okay, okay, chalo, bye. Online students, have some snacks, then come back.
Yeah. அது இருக்குமா? Okay. Now we'll start with the questions inge I have put a do இல்ல ரெண்டுமே வேணுமே. Okay, so now start பண்ணலாமா? Come on, look at here. All the online students ready? A company produces and sells a company produces and sells 10,000 shirts. The selling price per unit is 500, variable cost 200, fixed operating cost 25 lakhs. Calculate operating leverage. If sales increases by 10%, compute the impact on EBIT. Sorry, 2 minutes time test. Do no? Come on. Find out the operating leverage. Hey, முதல்ல நோட்புக்கில் பண்ணு பிரவீன். Don't become over smart. Come on, online students. Come on, all of you do. 2 minutes only, not more than that. Time test. Hmm? How much operating leverage you got? 6. And how much it will increase if sales value increases by 10% is EBIT? 60%. Simple. Okay. Then compute the impact on EBIT. How much EBIT will come and all. Is asking calculate the operating leverage. Have you found out operating leverage? You first of all found out contribution. Now look at here. All of you look at here. Operating leverage is 6 and the EBIT will increase by 60%. So illustration 1, sales value 10,000 into 500, 10,000 into 500, how much? 50 lakhs, correct? Less variable cost. 10,000 into 200, 20 lakhs, 30 lakhs,
Now this is your contribution. Okay, less fixed cost. Less fixed cost minus 25 lakhs. 5 lakhs. Now this is our EBIT. Okay, operating leverage is equal to contribution by EBIT 30 lakhs by 5 lakhs 6 times. 6 or 6 times? 6 times. You know, 6 times increase ஆகப்போகுது இல்லையா, அதனால தான் டைம்ஸ் எழுதுவாங்க. ஓகே, 6 times. Now is asking point B. இது வந்து A. B. If sales increases by 10%, okay, EBIT will increase by 60%. By 60%. இப்போ ப்ரூஃப் பண்ணலாமா? ஒரு நிமிஷம் தான், it will not take proof. இப்போ சேல்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி 50 lakhs. ஓகே, 10% இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ரைட் டவுன் நியூ சேல்ஸ் 50 lakhs plus 10% இன்க்ரீஸ் பண்ணலாமா? 55 lakhs. less variable cost, அது 10% increase வரும். okay, 20 lakhs plus 10%, 22 lakhs, then 33 lakhs. correct? This is what? Contribution minus fixed cost. fixed cost எவ்வளோ? 25 lakhs minus 25 lakhs. அப்போ 8 lakhs. This is EBIT. இப்போ percentage change in EBIT is equal to, முதல்ல எவ்வளோ இருந்தது? 5 lakhs. கரெக்டா? 8 lakhs by 5 lakhs by 5 lakhs into 100. 3 lakhs by 5 lakh into 100. 60% is proved. மேத்ஸில் நம்ம எழுதுவோம் இல்லை, hence proved. எழுதலாமா? hence proved. You remember this one? We used to write hence proved. இல்லை எங்கே? இது ட்ரையாங்கிள்ஸ் அல்ஜிப்ரா இல்லையா? அல்ஜிப்ரா இல்லை. ஓகே, somewhere we write. okay, so this is our illustration 1. illustration 2 பண்ணலாமா? calculate operating leverage for each of the four firms drawn from the following price and cost data. What calculations can you draw with respect to the levels of fixed cost and the operating leverage result? Explain. Assume the number of units sold 5000. இதெல்லாம் ஈஸிடா, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு வேஸ்ட் மை டைம். ஓகே, இது வந்து ரியல் ஸ்டஃப். இந்த மாதிரி சம்ஸ் தான் வரும். 2 எல்லாம் எக்ஸாம்லேயே வராது. யூ சி நோ த வே த கொஸ்டின் ஹஸ் பீன். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்கவே மாட்டாங்க எக்ஸாமில். தட் இஸ் ஓன்லி கைண்ட் ஆஃப் யூ வாண்ட் யூ டூ ஃபைன். வெறும் ஆப்ரேட்டிங் லெவல்ஸ் என்ன இருக்குது அதில்? ஓகே, illustration 3 பண்ணுங்க. come on, test. 4 minutes time, not more than that. come on, do. நீங்களே பண்ணுங்க. online students, all of you are doing? come on, 3 do test. டேய், புக் எல்லாம் பார்க்க கூடாது, நான் சொல்லிட்டேன். if you want to look at and write it there, then you do. that is your cost, your choice. I cannot do anything, but sincerely you do. Wednesday by half time I will finish off this chapter.
You do everything, then you tell me. Remember, here return on investment means here earnings after tax by shareholders funds. Please remember it. And after that, if sales increases by 6 lakhs, what will be the new VAT? Come on, do no. இந்த ப்ராஃபிட் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணணும். Sales, variable cost, contribution, fixed cost, EBIT, interest, EBT, tax minus பண்ணிட்டு mind you, earnings after tax minus பண்ணிட்டு divided by shareholders funds. Okay. Finished. மா நீ செல்ஃபோனில் என்ன பண்ணுற நீ? Overa. Online students, Sri Pavitra, Bhuva, Balaji. Pavitra. Finished? Okay. How much all of you found out operating leverage? 6 12 எப்படி 12? 24 lakhsல 12 lakhs போச்சு. Okay, look at here. முதல்ல அந்த ப்ராஃபிட் ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay, look at here. Point A,
calculation of operating leverage. Write down sales value எவ்வளோ 24 lakhs கரெக்டா சொல்லுங்க less variable cost how much 50% is 12 lakhs okay 12 lakhs contribution பார்த்தீங்களா ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல I gave you the introduction about marginal costing இப்போ நீங்கள் comfortable ஆயிட்டீங்க marginal costing basics சொல்லாமல் இது if I would have started very uncomfortable you would have felt ஏன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி எப்போவுமே பண்ணல okay that's why less fixed cost இப்போ சொல்லுங்க fixed cost எவ்வளோ minus 10 lakhs very good EBIT அடுத்தது less interest எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க interest வந்து கொஸ்டினில் டைரெக்டாக 10 lakhs borrow 10% அப்போது 10 lakhs into 10% எவ்வளோ 1 lakh அப்போது EBT less tax எவ்வளோ 50% of EBT 50,000 அப்போது 5 lakhs இது வந்து EAT ஓகே அவ்வளோதான் இப்போது now as he asked okay now point A operating leverage சொல்லுங்க contribution by EBIT இப்போ பார்த்தீங்களா ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்கல percentage change in EBIT by percentage change in sales into 100 அதெல்லாம் முடியாது so you have to go only எப்போவுமே இந்த means based on the single data பிடிச்சிட்டு பண்ணிடுங்க don't waste your time so how much amount 12 lakhs by 2 lakhs how much 6 times அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்கான் financial leverage what is the formula EBIT by EBT எவ்வளோ EBT 1 lakh அப்போ 2 times combined leverage OL into FL 6 into 2 12 times அடுத்தது point number D return on investment EAT by shareholders funds why number of shares அது வந்து EPS பா earning per share இது வந்து earning per share கிடையாது இது என்னது earnings after taxes நீ சொல்றது earning per share அது கேட்கலையே இங்கே ஏதாவது எங்கேயாச்சும் கேட்டிருக்கானா கேட்கல அப்புறம் has he given by any chance number of equity shares கொடுக்கல அப்போ EPS எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ EAT by shareholders funds okay into 100 நீங்கள் சொல்லுங்க EAT எவ்வளோ earnings after tax எவ்வளோ 50,000 number of shares கொடுத்துருக்கானா anyhow நீங்கள் 50,000 divided by shareholders funds எவ்வளோ எங்கே கொடுத்துருக்கான் equity share capital of இங்கே number of shares இருக்குது anyhow that is not needed 10 lakhs அப்போ எவ்வளோ into 100 5% இங்கேயா ஆமாம் return on investment always in terms of percentage only profit எப்போவுமே percentage தான் ஓகே அடுத்தது E என்ன கேட்டிருக்காடா 6 lakhs what will be the new EBIT if sales increases by operating leverage யூஸ் பண்ணலாமே ஆனால் sales increases by 6% means if sales increases by rupees 6 lakhs then percentage increase in sales is equal to 6 lakhs
divided by base year sales how much? 24 lakhs into 100. About 25%. It's not percentage change in sales. We know operating leverage is equal to how much? 6 times. Therefore, EBIT will increase by is equal to operating leverage into percentage increase in sales. Percentage increase in sales. சொல்லுங்க ஆப்ரேட்டிங் leverage எவ்வளோ 6 percentage increase எவ்வளோ 25%. So how much? 150%. ப்ரூவ் எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க முடியுமா? அப்போ வெறும் இப்படி எழுதலாம். therefore new EBIT will be is equal to 2 lakhs plus 150%. So 2 lakhs plus 3 lakhs. How much? 5 lakhs. Easy, yeah? All the online students are understood. Proving and all waste of time. நீங்களே ஓகே பண்ணிக்கோங்க. Sales increase பண்ணிட்டு நீங்களே பார்த்துக்கோங்க. So this is our question number what we did 3. 4 பண்ணலாமா? Test. Come on. 4 test. full question வந்துரும்ல? உங்களுக்கு தெரியுமா? மீன்ஸ் முடியலையே. சரி ஒரு வேலை செய்யலாம். வெயிட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நோ ப்ராப்ளம். ஏர்னிங் பர் ஷேர். ஓகே, மூணாவது பாயிண்ட் வந்து ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர். அவ்வளோதான். பண்ணாங்க டெஸ்ட் முடியுமா? I have explained the PV ratio concept and all. Come on, do. On financial leverage கொடுத்துருக்கான். Market has very important sum. Come on, test to all of you. இந்த மாதிரி சம்ஸ் தான் 8 மார்க்கு 7 மார்க்கு. வெல்கம்.
ஆமாம். If you multiply that PV ratio to sales value, contribution வந்துருமே. இப்போ எதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க? ஐ டோன்ட் சேல்ஸ் வேல்யூ இன்ட்டு பிவி ரேஷியோ இந்த ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துடும். அதுலேருந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணுங்க, இபிஐடி வந்துடும். இபிஐடி கான்ட்ரிபியூஷன் பை இபிஐடி இஸ் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ். அவ்வளோதான். இப்போ கம்பைன்ட் லிவரேஜ் வந்து ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் இன்ட்டு ஃபைனான்ஷியல் லிவரேஜ் ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, கம்பைன்ட் லிவரேஜ் வந்துடும். ஓகே. Simply keep on explaining. Online students, இது வரைக்கும் only found out operating leverage. You do like this so slow that I will never give a test anything. 1.43 combined leverage சொல்லு. EPS online students, operating leverage you got எவ்வளோ? அப்புறம் combined leverage 10 சரி. EPS அது எப்படி வந்தது சொல்லு. EAT எப்படி வந்துச்சு? அதுலேருந்து இபிடி கண்டுபிடிச்சி இபிடிலேருந்து டேக்ஸ் மைனஸ் பண்ணிட்டு இஏடி கண்டுபிடிச்சி. ஓகே, வெரி குட். யூ அண்டர்ஸ்டுட்டா? இப்போ earnings per share இங்க பாருங்க. டேய், இது ரொம்ப ஓல்டு நியூஸ்டா, சீக்கிரம் பண்ணா.
ஓல்டு நியூஸ் ராஜே. ஏர்னிங்ஸ் பர் ஷேர் வந்துச்சா? 1.30. இங்கே பாரு, இப்போ ஃபினான்ஷியல் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இபிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இஏடி பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ், ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியுமே. நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எத்தனை? நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஸ் equal to rupees 50 lakhs divided by 10, 5 lakh shares. Correcta? EAT is equal to EBT minus tax. இப்போ EBT எப்படி கொண்டு வந்துடலாம்? Financial leverage is equal to EBIT by EBT. கரெக்டா? சொல்லுங்க. இப்போ ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் கொஸ்டினில்? 1.49. 1.49 இஸ் ஈக்குவல் டு இபிஐடி எவ்வளோ வந்திருக்குது நம்மளுக்கு? இபிஐடி 16 lakh 18,200. 18,200 வரலையா? வந்துச்சா? 16 lakh 18,200. இது எப்படி இபிஐடி வந்து நான் இந்த இது பண்ணுறேன். இது ஓகே. சேல்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? சேல்ஸ் வந்து 84 lakhs. ஓகே. பிவி ரேஷியோ how much? 27.55%. அப்போ therefore contribution is equal to sales into PV ratio. அப்போ 84 lakhs into 27.55% பண்ணுங்க. 23,14,200. அதுலேருந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணிட்டாலே ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் how much? 6,96,000. Subtract and tell me. 200, 8, 1, then 6, 16 lakh 18. Now this is what? EBIT. Understood? Okay. Appo divided by the vandichu. Then by EBT. Therefore EBT is equal to 16,18,200. இது கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகிட்டு இது மேலே போயிட்டு இது கீழே வந்துருச்சு. ஓகே. ஸோ how much amount? 16,18,200 divided by 1.49. How much? 11 lakhs. 1.49 தானே? ஓய் tell me. எப்படி உங்களுக்கு இபிடி 16,18,200 டிவைடட் பை 1.49 தானே? ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் divided by 1.49. So it is 10,86,040. இது வந்து இபிடி. ஓகே. இபிடி வந்து EAT வந்து EBT minus tax is equal to 10,86,040 minus tax percentage how much? 40%. 40% again of this only. 10,86,040 minus into 40% பண்ணுங்க. 4,34,416. கரெக்டரா? or calculator minus 40% பண்ணிடுங்க வந்துரும். So is equal to 6,51,24. EPS is equal to 6,51,624 divided by
Number of shares are how many we found out already? 5 lakhs. Divided by 5 lakhs. 1.303. 1.303. 1.303. Okay? That's all. Okay. This one, illustration 5. நீங்கள் வந்து ரெண்டு கம்பெனிஸுக்கு பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை, வெறும் யூ ஃபைண்ட் எதில் என்ன you can do, you can, but you have to find out interest. You directly found out EBT, no? Ultimately you need what to find out? Earning per share, earnings after tax. And the financial leverage வச்சுட்டு you found out earning before tax. அதுலேருந்து tax minus பண்ணிட்டு earning for after tax. இப்போ what you said is correct only. Then you have to find out interest with the application of அந்த பண்ணிட்டு as replacement பண்ணிட்டு you can do. But டைரெக்டாக இப்படியே பண்ணலாமே, அவ்வளோதான். Understood? I understood what you have tried to say. So much so, if you look at my note, I have done like you only. But இந்த மாதிரி பண்ணலாமே. இப்போது ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ் வச்சுட்டு ஃபைனான்ஷியல் லெவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு EBIT by EBT 1.49 இஸ் ஈக்குவல் டு EBIT நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். டைரெக்டாக EBT கண்டுபிடி. எதுக்கு நீ இன்ட்ரெஸ்ட் போயிட்டு திருப்பி சுற்றி வரணும்? வேஸ்ட் ஆஃப் டைம், நோ? Should I explain once more? Come on. Illustration 5, நீங்கள் வெறும் கம்பெனி ஏது பண்ணுங்க. No need to do company B. வெறும் கம்பெனி ஏ. கம்பெனி பி வந்து டெஸ்ட் உங்களுக்கு. Come on, டெஸ்ட், எல்லாத்துக்கும் டெஸ்ட். 4 minutes time, not more than that. Come on quickly. அடுத்த கிளாஸ்க்கு இந்த சாப்டர் முடிச்சிடணும். அடுத்த கிளாஸ் by halfway I will finish off. Remaining halfway I will explain full concept of capital structure theories. அடுத்த class next, that is Friday, I will finish off all the sums of capital structure theory. அப்போ இந்த வீக்குள்ள 2 chapter முடிச்சிடணும். We have to finish it off. 2 chapters சாலிடாக பண்ணலாம். புரியுதா? come on.
சேல்ஸ் ப்ரைஸ் தி ஆமாம் சேல்ஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான், ஏதாவது கொடுத்துருக்கானா? கொடுக்கலையா? நோ ப்ராப்ளம். இப்போது பின்னாடிலேருந்து போகலாமே. எப்படி தெரியுமா இது? இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் சம். குமா ரைட் டவுன் பண்ணலாமா? முதல்ல is asking to find out EBIT sales fixed cost. இப்போது EBIT இப்போது ஃபைனான்ஷியல் லிவரேஜ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 3. இப்போது ஃபைனான்ஷியல் லிவரேஜ் ஃபார்முலா என்ன? EBIT by EBT. இப்போது EBT எப்படி வரும்? EBIT மைனஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, வெறும் A லிமிட்டட் தான் நான் பண்ணுறேன். நோ நீட் ஆஃப் டூயிங் போத். illustration 5 இது பண்ணலாமா? A limited. okay, only A limited I am doing. Point number 1, calculation of EBIT. நீங்க யோசிச்சுங்க, financial leverage is equal to EBIT by EBT. கரெக்டா? இப்போ financial leverage எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? 3. 3 is equal to EBIT தான் நம்மளுக்கு வரணும். கரெக்டா? divided by EBT என்ன? EBIT minus 20,000 interest. கரெக்டா? ஓகே, அப்போ சால்வ் பண்ணுங்க. அவ்வளோதான், வந்துச்சு. வேற என்ன இருக்கு? இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, EBIT வந்துருமே. நான் இது வந்து இந்த ஈக்குவேஷனு இது will go up 3 EBIT cross multiplication I'm doing now. 3 EBIT minus 60,000 is equal to EBIT. கரெக்டா? அப்போ 3 EBIT இது வந்து இங்க வந்துரும். 3 EBIT minus EBIT, இந்த 60,000 அந்த பக்கம் போயிடும். கரெக்டா? அப்போ 2 EBIT is equal to 60,000. EBIT is equal to 60,000 divided by 2, rupees 30,000. Correct? Rupees 30,000. This is our what? EBIT. This is our EBIT. Okay? அடுத்தது point number 2. What is he asking? Sales. Yes or no? இப்போ சேல்ஸ் எப்படி வரும்? முதல்ல we will find out contribution. நான் இப்போ பாருங்க, calculation of sales அது இருக்கட்டும் அப்படியே. முதல்ல operating leverage is equal to contribution by EBIT. agree? Yes or no? இப்போ okay, now operating leverage how much he has? We have operating leverage how much? 5. 5 is equal to contribution நமக்கு தெரியாது. ஓகே, contribution நமக்கு தெரியாது. contribution. ஓகே, ஆனால் EBIT நம்மளுக்கு தெரியுமே. ஓகே, now contribution is equal to 5 into 30,000, 1,50,000. ஆனால் சேல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு வேணும். Now PV ratio is equal to contribution by sales into 100. கரெக்டா? எஸ் ஆர் நோ? இப்போ PV ratio நம்மளுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான்? PV ratio 60. வேரியபிள் காஸ்ட், ஓ இங்கே பாருங்க, வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து 60. இப்போ PV ratio அப்போ 40% தானே. இப்போ வேரியபிள் காஸ்ட் 60. இப்போ சேல்ஸில் வேரியபிள் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ண தானே. நான் PV ratio 40. இது எப்படி வந்தது? இங்கே எழுதுங்க. PV ratio is equal to 100 minus variable cost percentage. 100 minus 60, 40%. அப்போ PV ratio 40. 40% எழுதாதீங்க. எங்கன்னா இங்கே 100 ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்க.
40 is equal to contribution. நம்மளுக்கு எவ்வளோ contribution? 1,50,000. கரெக்டா? 1,50,000 சேல்ஸ் தானே நம்மளுக்கு வேணும் into 100. அப்போ சேல்ஸ் is equal to 40 sorry 1,50,000 into 100 டே 40 எவ்வளோடா 3 lakhs. புரியுதா? Does any student have any doubt? Online students, all of you understood? இது இப்போ ப்ராஃபிட் வரும் கான்ட்ரிபியூஷன் தானே. கான்ட்ரிபியூஷன் எப்படி வரும்? வேரியபிள் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் தானே. இதோ தான் 100ல் வேரியபிள் காஸ்ட் பர்சன்டேஜ் போச்சுன்னா வேறு மீதி இது என்னது? அவ்வளோதான் பிவி ரேஷியோ. ஓகே, டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 ரூபா சேல்ஸ் நினச்சிக்கோ. வேரியபிள் காஸ்ட் பர்சன்ட் அவனே சொல்லியிருக்கான்ல 60%. அப்போது 60% ஆஃப் 100 is 60. அப்போ 100லேருந்து 60 கழிட்டுட்டு எவ்வளோ எழுத்துது? அப்போ 40/100 into 100 எவ்வளோ? 40%. PV ratio 100%. To put it very simply, 100 minus variable cost percentage is equal to PV ratio. 100லேருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் பண்ணால் இதோ இப்போது பிவி ரேஷியோ ஃபார்முலா இது கான்ட்ரிபியூஷன் பை சேல்ஸ் இன்டூ 100. நமக்கு சேல்ஸ் தானே வேணும். அப்போது பிவி ரேஷியோ 40, கான்ட்ரிபியூஷன் 1,50,000, சேல்ஸ் நமக்கு தெரியாது 100. இப்போ சேல்ஸ் இப்போது இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ணுவேன்? உனக்கு சேல்ஸ் தானே வேணும். எஸ் ஆர் நோ? சேல்ஸ் மேலே வச்சு 40 கீழே வந்துடும். All the online students are also properly understanding. Okay, now I'm moving on. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டோம்? சேல்ஸ். ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எப்படி வரும் சொல்லுங்கள். நான் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வந்து contribution minus EB80. Write down point number C. Fixed cost is equal to, இப்போ நீங்க EB80 எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க? Contribution minus fixed cost. EB80 is equal to, write down, contribution minus fixed cost. Yes or no? ஆனா क्वेश्चनல fixed cost கேட்டிருக்கான். ஏன்னா நமக்கு EB80 தெரியும் இல்ல? EB80 தெரியும், contribution also we know. EB80 how much? 30,000. Contribution how much? 1,50,000. Okay, EB80 how much? 30,000 is equal to contribution 1,50,000 minus fixed cost. அப்போ fixed cost இந்த பக்கம் வந்துரும் and this will go that side. 30,000 minus 30,000 rupees 1,20,000. 1,30,000. புரியுதப்பா? Does any student have any doubt? Okay, understood? Now this one company B, நீங்க அது homework பண்ணிக்கோங்க. Okay, homework. Wait. But he is asking, identify company which is better placed with reasons based on leverages. Remember which company? இப்போ கண்டிப்பா company B. company B தெரியுமா? இப்போ நீங்க company A operating leverage okay, look at here. Company A operating leverage 5.3, this is 2.2. Financial leverage, operating leverage 2, financial leverage 2. In the leverages B A limited or கம்மி. Yes or no?
The companies whose leverages are higher, those companies are highly risky. That means their fixed obligations are heavy. அப்போ தானே நடுவில் ஒரு பெரிய, இப்போ நீங்கள் யோசிங்க, திங்க் அபவுட் இட். இது வேண்டாம், இந்த இது இந்த ஏ லிமிடெட் பி லிமிடெட் வேண்டாம், XY எடுத்துக்கலாம். ரெண்டு பேருமே 50 lakhs, இது வந்து கான்ட்ரிபியூஷன், ரெண்டு பேருக்குமே 50 lakhs வருது. சார் ரெண்டு பேர், அப்போ ரெண்டு கம்பெனி சேம் தான் சார், ஈக்குவலி பர்ஃபார்மிங். ஆனால் இங்கே வந்து ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் 40 லட்சம், இங்கே வந்து வெறும் 10 lakhs. இப்போ பாருங்க, யார் மோர் எஃபிஷியன்ட்டு, எக்ஸா வையா? வை இஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட். வெறும் 10 லட்சம் ஓகே செலவு பண்ணிட்டு Y company also making the same amount of contribution, where X company to earn the same contribution, how much fixed expenses they are spending? 50 lakhs. புரியுதா? So by spending 40 lakhs, they are earning same level of contribution. அப்போ இங்கே பாருங்க, 50 minus 40, 10 lakhs. இது வந்து EBIT, கரெக்டா? இது இங்கே வந்து EBIT எவ்வளோ? 40 lakhs. இப்போ ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் வந்து கம்பெனி X இது OL 50 by 10, 5. இது வந்து 50 by 40, 1.25. இப்போ which company is the maximum OL? X company. அப்போ இந்த கம்பெனி தான் ஹைலி ஆப்ரேட்டிங் ரிஸ்க் இருக்குது. இல்லை means 1% change in sales will change operating profit by 5%. Suppose by any chance 20% sales suppose a decrease happens, complete EBIT wipe out ஆகிடும், 100% போயிடும். ஏன்னா 5 times இல்லையா? சப்போஸ் by any chance the company வந்து சேல்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் 20% கம்மி ஆயிடுச்சு, then EBIT completely will be wiped out, no EBIT at all. ரொம்ப ஆப்ரேட்டிங் ரிஸ்க் ரொம்ப ஜாஸ்தி கம்பெனி எக்ஸ்து. ஸோ டு புட் இட் ஓகே, டு கன்க்ளூசிவ்லி வாட் யூ கேன் சே, விச் எவர் கம்பெனி இஸ் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ், ஃபைனான்ஷியல் லிவரேஜ் ஆன் ஹையர் சைட், okay, that company is more risk. And as the company is approaching towards 1க்கு எந்த கம்பெனி வருதோ, என்னடா பண்ற நீ? Okay, as the company approaches to operating leverage 1, that is impossible. Every company will have its own fixed cost. So as the company approaches towards, tends towards 1, that company is more efficient. As the company moves far away from 1 எப்போ வரும் சொல்லுங்க? ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் எதுவுமே இருக்காது. சப்போஸ் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் 0, அப்போ எவ்வளோ, இங்கே எவ்வளோ வரும்? 50 lakhs EBIT. அப்போ 50 lakhs by 50 lakhs எவ்வளோ? 1 operating leverage. But is that possible for any organization? Will there be any organization where you will find fixed cost 0? So that is impossible. To achieve 1 operating leverage, to achieve 1 financial leverage, no company you will find without debt. There are very few companies with without debt, like Hindustan Unilever Limited. There are some companies, even Infosys also, they don't take debts. இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப கண்டிப்பாக இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப கம்மி. யூ கோ டு அதானி குரூப், டெட் தான் அவங்க கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ அடுத்த கிளாஸில் நம்ம கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரி பார்ப்போம். அவங்களுக்கு 80% டெட் ஒன்லி. ஒரு 4-5 கான்ட்ராக்ட்ஸ் போச்சுன்னா அந்த கம்பெனிலேருந்து அவ்வளோதான். திடீர்னு அந்த அவங்க கம்பெனி ஷேர்ஸ் திடீர்னு இட் வில் கம் டவுன், பீப்புள் வில் பி வரீடு. ஐயோ, ஏன்னா ஆல் த இன்வெஸ்டர்ஸ் வில் கீப் ஆன் வாட்சிங். அந்த கம்பெனியில் டெட்டு எல்லா இந்த வேர்ல்டில் எல்லா பீப்புளுக்கு தெரியும், அதானி குரூப்னா டெட் தான். உங்கள் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் தியரி இஸ் ஃபுல் ஆஃப் டெட்டு. எக்கச்சக்கமாக தே வில் டேக் லோன்ஸ் அண்ட் டூ ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஷேர்ஸை இஷ்யூ பண்ண மாட்டாங்க, ஏன்னா டெட் கேபிட்டல்னா காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கம்மி, ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்ப நிறைய ஜாஸ்தி இருக்கும். அதனால தான் எடுத்துகிட்டு தென் தே வில் டிஸ்ட்ரிபியூட் தட் ப்ராஃபிட் டு த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். அதுதான் அவங்க ஐடியா. ஸோ ஃபார் தே ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல். தட் இஸ் வை அந்த அது என்னது ஒருத்தர் ஹிடன்பர்க் ரிப்போர்ட் வந்ததே ஒரு 3 வருஷம் 2 வருஷம், ஷேர் வேல்யூ அப்படியே திடீர்னு
You know, I had my shares in Adani Group for, okay, konja shares. I bought at 2000. Huh? Bhuva, what is your issue, Purana? Okay, then I bought it around 2200. It went up, 3200, 3300 went. Within 1 week, it came down to 2200 or 1800. Ama. He has, of course, he's a fraud. He said, hey, that fellow wound up his company itself. He's a fraud guy. He deliberately wanted to target Indian economy. These Americans cannot digest any other country progressing. Remember it. They are the biggest frauds on this planet. They cannot digest any country have petrol attack பண்ணிடலாம். எப்படி we will take it, grab it. அது மேலே leverage நம்மள்தான் இருக்கணும், பவர் நம்மள்தான் இருக்கணும், நம்ம சொல்கிறது அவங்க கேட்கணும், கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டிடியூடு. அதனால தானே இது. இல்லைன்னா ஈரான் மேலே எதுக்கு அட்டாக்? உனக்கு எதுக்கு? நீ எங்கேயோ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி, அவன் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரி, உனக்கே அவனுக்கு என்ன ரிஸ்க்கு? இப்போ சப்போஸ் அவன் ஏதாவது பண்ணா தென் யூ டூ. எதுவுமே பண்ணாம போய் எதுக்கு நீ உள்ள மாட்டணும்? கரெக்ட். அவங்க 2 பேரும் சண்டை போடுறாங்க. இஸ்ரேல் அவங்களது ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் அவங்க 2 பேருக்கும் உள்ள சண்டை இருக்குது. நீ அதுக்கு போய் எதுக்கு மூஞ்சி யோர் நோஸ் யூ ஹவ் டு புட் இன் சைடு? தேவையில்லாமல் இல்லை. அதில் நிறைய லூப்ஸ் இருக்கும். எதுக்கு சொல்லுங்க? ஈரான்ல என்ன இருக்கு மெயின் சோர்ஸு? டேய், இல்லைம்மா, எங்கே நியூக்ளியர் பெட்ரோல்? என்னம்மா பெட்ரோல்மா? வெனிசுவேலா பிரசிடென்ட்டுக்கு அவங்க தே ஹேவ் அரெஸ்டட். நோ, ரொம்ப வெள்ளன இது அது சொன்ன எதுவுமே கிடையாது. அவங்க அந்த பெட்ரோல் இங்கே தே ஹாவ் ஆக்கியபைடு. வெனிசுவேலா தானே? லிவரேஜ் உங்களுக்கு வேணும். புரியுறதா? அவங்களது கண்ட்ரி ஆஸ் எ ஹோல் அவங்களது $38 trillion டெட் இருக்குது. அவங்களுக்கு இப்போ தெரியாது எப்படி இது ரீபே பண்ணணுமோ. ஆமாம், ஹையஸ்ட். டே, பேங்க்ரப்ட் கண்ட்ரிடா அது. $38 trillion. If you want, I will show you live every second how many $million their debt is increasing. இப்போ அவங்களுக்கு எப்படி ரீபே பண்ணுறது தெரியாது. They have issued their bonds. மாதம் billions of interest they are paying. Now they do not have any source to pay this now debt. If they default, to pay interest, okay, then their bonds, whatever they have issued, other investors have invested. China, Japan, South Korea, India, all of these people have invested in their bonds. They will throw it off, put it in the dustbin. Those bonds will become valueless. அப்போ country அது என்ன ஆகிடும்? Then that country will fall. So that they are scared now. This debt now is mounting for them. It's like it has become a big mountain for them. So they are looking forward to wipe out this one. Either you fully destroy the world itself, so either nobody will ask about it, or you repay it. So that kind of attitude, big game they are playing now. If you go to the loops, then to some extent you will go. Then after the idella vandappa solittu you will come out. And the mari they are playing games. Mudinja third world war start பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி. Because I am doomed, along with me you also doom. அந்த மாதிரி. Because $38 trillion எங்கேல இருந்து கொண்டு வருவாங்க? உங்களுக்கு ரெவென்யூ கிடையாது. இப்போ 30 you look at அதனால தான் they are looking everywhere, they are attacking. ஆமா, இப்போ ஈரான்ல பெட்ரோல் எல்லாம் அவங்க கண்ட்ரோல் வந்துச்சுன்னா அது வித்துட்டு விற்கலாம் இல்லை? இப்போ வெனிசுவேலா எப்படி பண்ணாங்க?
வெனிசுவேலா லீடர் நல்ல ஆள் கிடையாது, ஹி இஸ் டார்ச்சரிங் ஹிஸ் பீப்புள், எதுவுமே கிடையாது. அப்படி பார்த்தா நிறைய கண்ட்ரீஸில் அப்படி தான் இருக்காங்க இல்லையா? ஏன் ஆப்பிரிக்காவில் பார்த்தா எத்தனையோ கண்ட்ரியில் அத்தாரிட்டேரியன் ரூல் இருக்குது, அங்கே போய் இங்கேயும் போய் அட்டாக் பண்ண மாட்டாங்க? காசு வேஸ்ட் ஆகிடும். இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் மேலே அட்டாக் பண்ணால் அந்த பெட்ரோலுக்கு மேலே அதனால தானே லிவரேஜ் இருக்குது அவங்களது, ஏர் பேஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லை? தே ஆர் ஹைலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பை யூஎஸ். ஏன்னா யூஎஸ் கிட்ட மிலிட்ரி பவர் நம்பர் 1. Okay, so okay, come back again to this. Understood? So now what, tell me my dears, till where we have discussed? So now, by now you have understood completely about leverage concept. புரிஞ்சுதா? Okay, so you understood my dears? இந்த கண்ட்ரி இது வந்து இது ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தி, இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட். No other country has got that much debt as this. Debt means they will issue bonds, debentures, bonds issue பண்ணுவாங்க, government bonds, and other country people and all they will buy. They are not, means they are saying, but அப்படிதான் இருக்குது. But they are doing good, they have got nice projects, really efficient company. That's why people are trusting that company. Okay, இப்போ exercise sums பண்ணலாமா? Come on, let's start. Class till 1:15, 1 கிடையாது. Okay, see, question number 1. என்னடா? Come on, start. From the following information extracted from the books of accounts of IMAX Limited, calculate percentage change in earning per share. Percentage change in earning per share means percentage change in EBT. Okay, same only I told you, percentage, whether it is percentage change in EBT or EPS, means one and meaning same only. Okay, if sales increases by 10%, fixed operating cost 1,57,500. He has given earning before interest and tax, earnings before tax. 3 minutes time test. Come on, யோசிங்க. ம் 20 எப்படிடா இப்படி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டு, ஆனால் தப்பா ஆன்சர். Come on.
ம் 23.625. First of all, find out operating leverage and financial leverage. Then combined leverage வந்துரும். அவ்வளோதான். 10% sales increase ஆச்சுன்னா அது multiply with combined leverage, அது EPS வந்துரும், EPS change வந்துரும். Is not asking to find out in terms of rupees and all. It's asking only percentage. ஓ அப்படி நீ வந்தியா டைரக்டா? சூப்பர்டா, வெரி குட். ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. ஏன்னா ஐ வில் டெல் யூ, வெரி குட். ஐ எம் வெரி இன்னோவேட்டிவ், ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. இப்போ from the following information extracted from the books, first முதல்ல நார்மலாக பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் we'll come back to that shortcut. From the following information extracted from the books of accounts of IMA, calculate the percentage change in if sales increases by fixed operating. இப்போ EBIT கொடுத்துருக்கான். Okay, then earning before tax also he has given. Okay, சுற்றி போகணுன்னா எப்படி? இப்போ operating leverage is equal to contribution by EBIT, correcta? Is equal to contribution எப்படி? EBIT plus fixed cost by EBIT, correcta? Yes or no? இப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? EBIT அப்புறம் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 31,50,000 ப்ளஸ் 1,57,500 by 31,50,000 31,50,000 அப்போ எவ்வளோ வரும்? 1.05. ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் என்ன? EBIT by EBT. அப்போ EBIT எவ்வளோ? 31,50,000. EBT எவ்வளோ வரும்? EBT கொடுத்துருக்கான்ல, directly he has given 14 lakhs. அப்போ 2.25 வரும், கரெக்டா? அப்போ combined leverage is equal to operating leverage into financial leverage. 1.05 into 2.25 எவ்வளோ? 2.3625. இது combined leverage. Okay, so now he is telling what? If sales increases by 10%, then he is asking calculate the percentage change in earning per share. So if sales increases by 10%, okay, EPS increase percentage is equal to 10 into 2.3625, 23.625%. Clear? Understood? இப்போ we'll come to his suggestion. Okay, இப்போ combined leverage வந்து we know operating leverage into financial leverage. Now operating leverage formula என்ன? Contribution by EBIT into financial leverage என்ன? EBIT by EBT. Yes or no? இப்போ EBIT cancelனா contribution by EBT. Yes or no? இப்போ contribution he has given, no, we have to add. Okay, இது 31,50,000 1,57,500 divided by EBT has given directly 14 lakhs. அப்போ எவ்வளோ? சேம் வரும். How much? 2.3625. no change will come, times. அவ்வளோதான். Okay, does any student have any doubt, my dears? பக்கா? Okay, அவ்வளோதான்.
Hey, one more alternative. Okay, 1 minute only. Okay, alt or now degree of combined leverage is equal to percentage change. இது வந்து நமக்கு direct formula. Percentage change in EBT or EPS divided by, I have given initially percentage change in sales கொடுத்துருக்கேனா இல்லையா? முதல்ல பாருங்க, percentage change in EBT or EPS by percentage change in sales. Okay, now we know combined leverage, we know no, how much? 2.3625 is equal to இதானே நம்மளுக்கு வேணும், percentage change in EPS, earning per share. ஏன்னா EBT எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுதோ அதே amount EPS, அதே percentage EPS also will change proportion. So the divided by percentage change in sales எவ்வளோ 10%. அப்போ அவ்வளோதான், percentage change in EPS is equal to 2.3625 into 10%. எவ்வளோ 23.625. இப்படியும் எழுதலாம். ஆனால் கம்பைன்ட் லிவரேஜ் கம்பல்சரியாக வேணும், அது இல்லாமல் பண்ண முடியாது. Question number 1 understood? Okay, all the online students understood concepts. Next class we will take up some of the finest last sums, கொஞ்சம் நல்ல strong sums எடுத்துட்டு, okay, we will wind up 1.5 hour I will take, or 1 hour 1.5 hour I will take. We'll do 4 or 5 good sums, then we'll start capital structure theories day after tomorrow. Will be very interesting chapter. Okay, அதுலேயும் sums பண்ணிட்டு, then EBIT EPS analysis அதுலேயே இருக்குது, அதுவும் பண்ணிட்டு, that will take 1.5 class like this only. பண்ணிட்டு then we will go to cost of capital, then dividend decisions, then working capital management, then ratios. Okay, thank you pa, thank you so much. All the online students, thank you so much for attending the class. Bye bye. Okay, sir. Bye.